Shakila. Shakila. Very pleasant morning to one and all. Myself, Dr. Deepak Bharti, Department of Economics, Yashwantrao Chauhan College, Ambazovai. Welcomes you all participants and dignitaries on the Zoom platform. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of the Department of Economics and Research Center in Economics, MSP Mandals, Arts, Commerce and Science College, Kille Dharur, District Beed, Ambazogai. who has clubbed all of us for the one-day state level online workshop on social science research, principles, methods, and practices, organized by Department of Economics and Research Center in Economics, MSP Mandals, Yashwantrao Chauhan College, Ambazogai, District Beed. I feel honored to welcome today's keynote speaker, Dr. Ghansham Yelne sir, Professor and Director, School of Social Sciences, Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded. I heartily welcome resource person, Dr. Subhash Komde sir, Professor, Department of Economics, Shivaji University, Kolhapur. Also, I welcome resource person, Dr. Krutika Khandare Madam, Associate Professor, Department of Economics, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. I also welcome our Honorable Principal, Dr. Shivdas Sirsat sir, Vice Principal Dr. Ramesh Shinde, Professor P.K. Jadhav, and all online joined delegates for this academic event. I heartily thanks President Honorable C. Prakash Dada Solanke Saheb, MSP Mandal, Chhatrapati Sambhajinagar, Secretary Honorable Sri Bhau Chauhan Saheb, MSP Mandal, Chhatrapati Sambhajinagar, Executive Council Member Honorable Dattatreya Abha Patil, CDC Member Dr. Narendra Kale sir, and other all CDC members. They all always inspire us to take this type of activities. With the permission of all dignitaries, we start the event by principal speech. I request our Honorable Principal, Dr. Shivdas Sirsat sir, to deliver his speech. Dr. Shivdas Sirsat sir. Please, sir. Welcome and good morning all. Dear participants present on this digital platform. Today, our college, Marathwada Shikshan Prasarak Mandals, Yashwantrao Chauhan College, Ambazogai, Departments of Economics has organized one-day online state-level workshop on social science research, principle, methods, and practices. I cordially welcome all guest keynote speakers, Dr. Ghansham Yelne, Professor and Director, School of Sciences, Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded, research person, Dr. Subhash Komde, Professor, Department of Economics, Shivaji University, Kolhapur, other resource persons, Dr. Krutika Khandare, Associate Professor, Department of Economics, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, my colleagues, Dr. Ramesh Shinde, Professor P.K. Jadhav, IQAC Coordinator, Dr. Raj Panke, Steering Committee Coordinator, Dr. Ahilya Barure, and all online joint delegates in these academic events. Our college established in 1972 by Marathwada Shikshan Prasarak Mandals to fulfill
the requirement and hunger of knowledge of stakeholders of Ambazogai and nearby villages. I heartily thanks President Honorable Sri Prakashadda Solanke, Marathwada Shikshan Prasarak Mandals, and Secretary Honorable Sri Satish Bhau Chavan, Executive Council Member and CDC Member Honorable Dattatreya Abba Patil, Honorable Dr. Narendraji Kale, and other CDC members. They all always inspire us to take this type of activities. Apart from economics, our college has research center in English and political science, 17 research guides and 72 researchers are contributing to the research process through these 3 research centers. Apart from that, this year we have submitted proposal to the university for recognition of research center, Marathi, Hindi, and commerce also. No doubt, from the time of establishment till this date, the graph enrollment of students in increasing order. Our college has awarded A plus grade with CGPA 3.45 in the 4th cycle by National Assessment and Accreditation Council, Bangalore. Social science research helps to obtain knowledge of human society. The dynamic nature of society makes it challenging to understand, move towards progress and welfare. Social research enables us to study social behavior, understand the causes, and speed up its progress. Social science research expands our knowledge to make finding and innovation. It contributes to the growth and development of a nation or the entire human society. In this way, the role of social science research methodology is very much important. On this background, I think today's workshop will be beautiful to all researchers and participants. I hope that knowledge received from eminent and experts in the aspect during these events will be definitely useful for updating of faculties, researchers, and to enhance the knowledge of students. I welcome and thank you to delegates joined in these events. Best wishes to coordinator Dr. Deepak Bharti, co-coordinators Dr. Manorama Pawar and Dr. Meghraj More for successful organization of these events. Thank you. Once again, thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you very much. Now we are going to start today's keynote speech. For keynote speech, today we have invited very dynamic personality in the field of research, Dr. Ghansham Yelne sir, Professor and Director, School of Social Sciences, Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded. I request Professor Shailesh Jadhav sir to introduce today's keynote speaker, Dr. Ghansham Yelne sir. Dr. Shailesh Jadhav sir. Professor Shailesh Jadhav sir, please. Please unmute your mic. Yes, yes. Thank you very much, sir. Here, I am very happy to introduce Dr. Ghansham Yelne sir. To give me this opportunity, I am firstly thank you, Dr. Bharti. Dr. Ghansham Yelne sir, Professor and Director, School of Social Sciences, Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded. His specialization about labor welfare and personal management, microcredit, NGO and rural development and research methodology. He had the experience of 27 years of education. After that, he participated in international conferences at Bali, Indonesia, Malaysia, Thailand, Nepal, and Dubai. His books are published
that development, displacement, and rehabilitation experiences of Nanded city. Then other published book of co-author with Dr. Bharat Thandagle on an initiative of community-based organization in rural development, a social work perspective. After that, his book of Marathi book co-author with Dr. Bhalachandra Deshmukh of शेतकऱ्याच्या आत्महत्या व कृषी विषयक समस्या विशेष संदर्भ यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट. Other book of his entitled Women's Empowerment Through Self-Help Group. Then he is the membership All India membership of Association with Women Studies, Maharashtra Andhshraddha Nirmulan Samiti Nanded, member of Maharashtra Social Work Educator Association. Then he organized about 45 workshops and seminars. His about orientation and repression course attended about 5. After that, his research paper published about near 22. Then his student completed MP near about 15. Students completed postdoctorate 1. After student completed PhD near about 20. And he is a well-known personality in this field. Thanking you, sir. Thank you, Shailesh Jadhav, sir. Now I request Honorable Dr. Ghanesham Yelne, sir, to deliver a keynote speech. Dr. Ghanesham Yelne, sir, please, sir. Yelne, sir. Yes, sir. हा येतोय आवाज? हो, येतोय सर, येतोय. प्लीज सर. Honorable Principal of College, coordinator of this national level workshop on research, social science research principle, methods and practices in social sciences. I'm very much thankful for the organizer for inviting me to deliver a keynote address for this one-day national level workshop in research methodology. As a keynote speaker, I will put some 2-3 issues in front of participants regarding present scenario, what is going on in research activity. भारती सर, Yes, sir. इकडला कोणाचा तरी माईक एक चालू आहे, त्याचा आवाज रिप्लिकेट होते, ते बंद करायला लावा. Okay, okay, sir. Okay. इको होता है. Okay, okay, okay. Please, dear participant, mute your mics. Hello. Yes, Okay. sir. Okay. So, friends, पुन्हा आवाज इको होतोय. Ali, sir. हॅलो. Ali, sir, सगळ्यांना म्यूट करता येईल का? को सोडून. भारती सर. ओके. हा सर. हा. सरांचे 2 ठिकाणाहून ऑनलाईन चालू आहे. एक म्यूट करावं लागेल सरांना. बंद केला. हा सर, एकाचं माईक बंद करा आपल्या. ठीक आहे. ओके. So, dear friends,
The first question nowadays asked by many people, why we are not doing proper or beneficial research to the society. When we do not have facilities like InflipNet, internet, libraries, academicians of our country did very good quality of research in previous years. On the basis of that, we issued different type of Nobel and different type of awards. But in present scenario, people are doing research, but always blamed by community and society that research is not up to the mark. Why this issue has come? The reason behind that, because of different type of facilities available, and University Grant Commission makes some compulsion that you should have this much research paper. Assistant professor, associate professor, and then professor. So as far as my personal knowledge is concerned, research is a serious activity. So research begins with some basic questions in our mind, and then we go ahead with some assumptions, some hypotheses, and some objectives in our mind. The basic question, why we are doing research? As far as my knowledge is concerned, why we are doing research? Because we need to contribute something to a fraternity for like sociology, economics, or whatever fraternity you belongs to. We need to contribute at least one word, one line, one definition, or some theoretical presentation on your research. While conducting vivas in my department, I come across with such type of experiences. From how long you are working, I always ask them question, how you are long working on this issue. The student says from last 5 years, from last 4 years, and from last 3 years. We are working for this issue. Then I ask them, yes, now you are doing presentation, your PhD is over. You tell me what is your contribution to your subject like economics or to sociology? What new thing you have been invented during your research? But the researcher is not able to give the answer of my question. And that's why the first question what I put forward, that is why we are doing research. We are doing research because we need to contribute something to our fraternity. It is also expected to bring some new knowledge to the fraternity. Also, it is expected to create some new theories. It is also expected to criticize previous theories what we have in our subject like economics or in sociology or in political sciences. So this is not happening, and that's why question is raised by academicians in present scenario. Research practice is not going up to the mark. I always quote a story whenever I talk about research methodology. In present scenario, what is going on? I tell them one story. The name of story is Zebra Crossing. The story is
about Abraham Lincoln. He, being a president of US, invited to his university and felicitated by Vice Chancellor, Registrar, and all delivering speech and everything is going on. After over this all activities, Abraham Lincoln asked to Vice Chancellor, I would like to take a round of university. While taking round, he stopped nearby zebra crossing in the university on the road. Normally, zebra crossing is a white belt, crossed white belt on road. But where Abraham Lincoln stopped, he found that there is a box in zebra crossing. Square box of white color is there in zebra crossing. And then he asked Vice Chancellor, Registrar, normally zebra crossing consists of white belts which is crossed in shape. But why this white box is here? Everybody is looking towards each other. Vice Chancellor is looking towards Registrar, Registrar is looking towards Vice Chancellor, but nobody having answer of this question. Lastly, Abraham Lincoln himself given the answer of this question. He told that when he was a student of this university, he worked in earn and learn scheme. While painting this zebra crossing, the paint box was fell down. To look good, I made a square box and the remaining belts make across the road. But further, this activities is going continuously. But nobody has made criticism why this box is here. Abraham Lincoln told that it should look good to people. That's why I made this box square. हा बॉक्स मी चौकोनी केला की येणारा जाणारा तो चांगला दिसला पाहिजे आणि बाकीचे उरलेले पट्टे मी काढले. मात्र नंतर कोणीच त्याची चौकशी केली नाही आणि प्रत्येक बॅचचे विद्यार्थी ते तसेच काढत राहिले. आणि this way research activity in present scenario is also going on. Whatever previous students are doing mistakes in their synopsis, in their thesis, we are doing continuously in our thesis and synopsis. While conducting vivas, I come across various different type of mistakes made by students. Initially, the thesis begins with title of thesis. Itself, title should be an appropriate one. It should be a catchy, and it should indicate what actually you are expected to do in your research. But very vague title of thesis observed on thesis. While doing synopsis, whatever deadlines we have, we are hurriedly doing a synopsis, and without understanding the facts, we are giving titles to our thesis. नांदेड जिल्ह्यातील अपंग विद्यार्थ्यांचा सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक अभ्यास, नेमकं काय त्याच्यात त्याला म्हणायचं आहे हे त्या टायटल मधून इंडिकेट होत नाही. आणि म्हणून तुमच्या थेसिसचं टायटल देखील स्पेसिफिक असलं पाहिजे. ते कुठल्या जिल्ह्यासाठी, म्हणजे तुम्ही कुठला युनिव्हर्स घेतला पाहिजे, घेतलेला आहे हे तुमच्या टायटल मधून दिसायला पाहिजे. तर इथून आपण चुका करतो आणि त्या एक एक चुका आपण पुढे करत जातो. That's why I always take 6 month time for preparation of synopsis. While assigning tasks to my student, normally it is a 6 month activity of preparation of synopsis. And we look very minutely
from title, then methodology, then what type of research we are going to conduct. That should be a qualitative one or quantitative one. While doing qualitative, we are follow different guidelines. Then when we are doing quantitative one, we are supposed to follow different type of guidelines. This should not be followed by researcher and sometimes supervisors also. So while creating title of thesis, we should think about what type of title we are giving to this research activity. The next step is expected in thesis that researcher should do a review of literature. While taking vivas and taking thesis, it observed that many students and supervisors are doing review of books. What I personally feel that while doing research, it is not expected to do review of books available on the topic. What is expected is to what are the research papers published by other researcher on same theme, and what has been done by that researcher and what has been missed out by that researcher. That would be our research topic, or that may be the gap created by previous researcher should be the topic of our research. So this is also not happening. Many theses consist of review of book, but we already taken information of book in first chapter. Then why should we again taking information of book in review of literature? This should be taken care while doing research for research paper publication, or for MPhil dissertation, or for PhD dissertation, or for postdoc thesis. Then again, going ahead, what type of research you are going to do? It should be a qualitative one or it should be a quantitative one. In normally economics, people are doing quantitative research. In social sciences, in sociology, or in psychology, in women's studies, people doing qualitative research work. When we are doing different type of research, it means that the methodology of our research is also different. I observed that people doing qualitative research has mentioned hypothesis in their research. As far as my personal knowledge is concerned, to prove or to experiment hypothesis, we require data. But in qualitative research, we have case studies. How one can test hypothesis with the help of case studies. But while doing quantitative research, we should have hypothesis, we should have assumption, we should have objectives. It is also observed that in thesis, there are 10, 15, 17 objectives, 17 hypotheses. How long we are going to do this research? Throughout our life, if we are doing research, you should have a 15, 17, 20 hypotheses and objectives. But if you want to do your research in a stipulated period of 3 to 5 years, I personally feel that there should be a maximum 5 objectives and there should be a maximum 5 hypotheses we can check out during 3 years of period or 5 years of period. It is also observed in various theses and during viva, there are number of hypotheses and objectives in their thesis. It is also found that there is no relationship between hypotheses and objectives and interview schedule and questionnaire and data. The research activity is a chain. The first topic is related to second topic. For example, the title of thesis is linked to your objectives.
your objectives are linked to hypothesis. Normally in research, it is expected that the hypothesis should be a dual one. द्विचल पद्धतीचे हायपोथिसिस असले पाहिजे. मात्र पॅरिग्राफच्या पॅरिग्राफ हायपोथिसिस मध्ये लिहिलेले दिसतात. Normally it is expected that in hypothesis there should be a positive statement regarding your research or negative statement regarding your research. In further research, we need to investigate. It is happened, it is not happened, it is true, it is wrong, it is going on. This should be checked in our research, but it is also not happening. It is observed in various cases. While creating objectives and hypotheses, we also keep in our mind that it should be not more than 5 objectives and not more than 5 hypotheses for PhD thesis, and that should be a dual type of hypothesis we should have in our thesis or in our synopsis or in our research project activities. Then again, while we are using word qualitative research and quantitative research, the methodology of data collection are different. For example, if you are doing a quantitative research, the methodology for tools for data collection are interview schedule or questionnaire. But while doing qualitative research, you should have a tool called checklist, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो पडताळा सूची. On the basis of checklist, we collect data for the development of case studies. But normally in qualitative research, students shows that on the basis of this interview schedule or on the basis of this questionnaire, we develop case studies. But when we are saying that research methodology has mentioned the things very properly, and you have to follow guideline mentioned by research methodology for your data collection. You cannot collect data with the help of checklist for quantitative research, and you cannot collect data with the help of research or questionnaire for qualitative research. One has to keep in our mind that tools of data collection are different for different type of researchers. Now, in present scenario, people are doing mixed method research. They are doing research in first part of their data interpretation, quantitative one. And another part of data, they mention some case studies of villages, they mention case studies of self-help group, they mention case studies of some villages. And on the basis of they derive qualitative as well as quantitative findings and testing of hypothesis. Again, going ahead, I always observe that many students shows that they having 300 or 200 respondents selected for the research. Here again, we are committing mistakes. Every research should not be a 300 or 200 or 100 respondent for investigation. The justification of sampling is based on what is the total population of your research area. And on the basis of population of research area, you have to select 1% or 2% or 3% respondent for your inquiry into the matter. Then it should be sometime 345, sometime it should be 500, sometime it should be 255. The exact figure we need to consider. But normally it is observed that always in the thesis 200, 300, 400 and 500 respondents selected for the investigation. Normally in econometrics, there is a standard deviation methods or the tabulations is available on internet.
If there are 1 lakh population, how much sample should be selected? If there are 2 lakhs population, how much sample should be selected? There is a ready reference table is available. On the basis of that, you have to select your sample size. Always you should keep in mind that whatever you want to do in your research, you can do. But you should have a proper justification at the time of Viva OC why you did this. But why Vivas, people do not have answers of many questions. So you should have answers of whatever you did, even PhD thesis, your MPhil thesis, or your in postdoc thesis. If justification is not there, it means something is wrong in your research methodology or in your synopsis. But when we commit mistakes at the time of preparation of synopsis, it continues go up to last day of your research. That's why I'm always saying that while preparation of synopsis, you should be a serious one and do more than 4 or 5 drop of your synopsis, share with your colleagues, share with your student colleagues, and check out whatever we did, is it right or it is going on the right path. If somebody suggested corrections, then you can correct it, and then we need to finalize our synopsis. If this type of activities we did, then we will get a proper route for research investigation. Then sometime I also observe that there are 100 questions in interview schedule or in questionnaire. But while checking thesis, it is observed that there are only 55 tables in the thesis. Why it has been reduced 55 when your interview schedule has mentioned 100 or 120 questions? The answer given by researchers are, sir, that questions are not useful. That's why we remove it. If the questions are not useful, important, why then you have included in your interview schedule? To make correction at that level, we should have a pilot study. While preparation of interview schedule or questionnaire, first we have to take 5 to 10 pilot study, or what we can experimental interviews with respondent of your research area or your universe area. While taking pilot study, we come to know what are the questions we are asked are relevant, and what are the questions we mentioned in our interview schedule are not useful. Then you can remove the questions which are not useful in for data collection. This way, we need to correct our interview schedule and then questionnaire. Again, while giving Viva, student sometimes using word interview schedule, sometimes using word questionnaire, sometimes using something different. When we are following research methodology, everything has a specific meaning, and you have to use that specific activities or terminologies as per the research methodology. Normally, we never use interview schedule and questionnaire at a time. If your research area is vast one, large one, we use questionnaire and we send it by post. And when your research area is small one, we normally use interview schedule. We personally go to field, we talk with people, we take interviews and enter data in our interview schedule. Now, this is the basic difference of interview schedule and questionnaire. But this having also a confusion. Sometimes they use questionnaire word and sometimes they talked about interview schedule. You should also keep in your mind what is the tools I use for my research, and always use that terminology.
up to the end of your presentation. Then, while doing research, some of the things we need to keep in our mind when our theme of our today's workshop, we are saying that principles, methods, and practices. As far as principles of social science research is concerned, we have some consideration in our mind. The first consideration we should have our mind, that whatever we are doing, it should be a ethical consideration or ethical activities. While reaching to respondent, while talking to respondent, up to that extent, he will not give consent of giving interview. You cannot take interview. This is a very important part of ethical side of research. But it is also observed that without taking consent and permission, we started taking interview. Then some are the confidential issues we have in research. For example, someone is doing research on HIV/AIDS. While doing research in HIV/AIDS, we should have a principle of confidentiality. We should not disclose the name of respondent to other person. And while taking interview, we should have a consent of that person, then you start your interview. Then again, sometime we are doing research with diverse people. It should be also not disclosed to others why this diverse has been happened, or this type of activities reported into family court. Again, there are gender studies. There are different issues, what we call eunuchs, तृतीयपंथी, then gay, ज्याला आपण म्हणतो समलिंगी संभोग करणारे पुरुष, किंवा लेस्बियन, स्त्रियांसोबत संबंध ठेवणाऱ्या स्त्रिया, त्यांना आपण लेस्बियन म्हणतो. These all are confidential issues. People don't want to disclose it. That's why we should follow the ethical practices in our research, and we always keep this type of confidential data confidential, and use only for your academic purpose, and put up in front of referees only findings, not the names of respondent. Or if you want to say, if you are doing qualitative research, while explaining case study, you have to change the name of respondent. The actual name is something different, but the name you shown in a case study should be something different, or there is no need to show name. That this should be the very basic principle of social science research activity. Then again, going ahead, you should have a proper research design for doing investigation or for doing inquiry into the matter. As I already told that there are normally three types of research we are doing. One is qualitative, second is quantitative, and nowadays we are doing mixed method research also. So as far as our research design is concerned, what actually we want to investigate, we should have that type of research design, and according to that research design, you have to frame out your synopsis, and every part of your synopsis should be linked with your research design. Then another principle of social science research, that you should have a proper measurement scales. The what way you want to, before going to proper measurement, you should have a proper data collection tools. You should have a tools of data collection. It is also keep in your mind the who are our respondents. If respondents are illiterate, questionnaire is never been useful
for the data collection of illiterate people. That's why you should have an interview schedule or checklist or what we call Partala Suchi. On the basis of that, we need to collect data. If your respondents are literate, then you can use interview schedule. If you are doing research for some other language people, suppose your respondents are Telugu, if your respondents are Marathi one, so your proper tool of data collection should be in a proper Marathi. तुमची मुलाखत अनुसूची किंवा प्रश्नावली ही मराठीमध्ये असली पाहिजे आणि लोकांसोबत बोलताना मराठीमध्ये आपण तथ्यांचं संकलन केलं पाहिजे आणि नंतर वी नीड टू कन्वर्ट दॅट इनटू इंग्लिश and then we need to use that in our thesis or in our research paper or in our MPhil or PhD or postdoc thesis or in our research project. Then once the tools of data collection is finalized, nowadays there are different types of tools of data collection. This corona, we have given some contribution, like this virtual platform is given by corona. So that's way we have nowadays different tools, what we call Google Sheet. Corona मध्ये आपण अनेक लोकांना लिंक पाठवल्या and with the help of that link we collected data. It should be a new method of data collection in present scenario. Then people are busy, we are not getting appointments. Then nowadays we are using telephonic interview. This is also a new tools of data collection. You can use that also. But prior that, you have to take appointment of the concerned person, fix a date and time, and then you have to take interview on telephone and record that telephone and use that data for your research. Then next consideration comes in the principles of research methodology, data interpretation. Data interpretation has 5 steps. While asking questions regarding how did you interpret your data, the student do not have answer. 300 होते म्हणून 150 यस म्हटले आणि 150 नाही म्हटले म्हणून ते 50% झाले, हे 50% झाले, असं काहीतरी वेगळ्या प्रकारचं उत्तर देताना आढळतं. But as far as data processing is concerned, the first step of data processing is editing of data. Whatever data you have collected from the field, that should be a 200, 300, 350, 500. First, you as a researcher, just you edit your data. What are the missing entries are there? You have to fulfill that missing entries. If there are some corrections or information is not written by investigator or as a researcher, you have forget to write down information, you have to correct it first. Then on second step, we need to follow the step called coding. Whatever responses we have received with the help of interview schedule or with the help of questionnaire, we need to convert that all answer into code book. Then the third step of data processing is recoding. While we are doing research, we have some mind constructed concept in our mind. For example, while collecting data for my PhD work, I observed that while asking question, what is your education? So normally we are doing grouping primary education, middle education, higher education, graduation, post-graduation, technical education. But while doing research for my PhD, I come to across a new terminology that is called Navasakshar. So you should consider that Navasakshar as an educational respondent and you need to recode your code book. What is Navasakshar? भारतामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात प्रौढ शिक्षणाचे वर्ग चालवले गेले आणि त्याच्या माध्यमातून अनेक पुरुषांना आणि महिलांना फंक्शनल लिटरसी सही करणे, 10 रुपये दिले तर किती रुपये परत घ्यायचं हे शिकवलं गेलं.
that category is called Navsaksha. Again, if you are doing research in Pune city or in Mumbai city and you had been to some family, and suppose you ask question, are you married? Both the male and female hesitated to give the answers. They said, we are not married. Then how you are living together? The new answer nowadays we have, we are living together. This is new category. That's why we need to recode our answers this way. Then what we call live in the relationship. Again, for example, while doing research, we normally mention sex or gender. While mentioning sex, we mention male and female. But nowadays, we are using word gender. The word sex is replaced by gender. When we are using a word gender, it is expected there should be a male category, there should be a female category, and there should be a third category called T, transgender. Because in society, we have transgenders, what we call eunuchs, lesbian, gay, authis. We should not isolate them, or we should not keep them out of our research area. So while doing your code book, sometimes it's required to recode the responses issued actually from field. And then on the basis of this, your code book, what is expected, 4 step, that is master chart. With the help of graph paper, we need to prepare a master chart. Whatever entries we have received, whatever answers we have received, we need to enter in graph papers. And then once the data entry of your master chart is over, then you need to prepare a tabulation. This is the normal procedure traditionally we do in research while preparation of data. While asking a question on this issue, I expected 2 questions, 2 answers from the respondent. I did my data interpretation traditionally with the help of codebook or master chart. And another answer is expected, that is, I use SPSS software or R software, or there are different softwares available in the market. With the help of that, I did my data interpretation. But students are not in a position to answer what way they process their data. While processing data, specifically in economics, we expected that there should be econometrics used in your interpretation of data. I already said that there should be a dual hypothesis in your research. And to prove dual hypothesis, we require correlation test, t-test. There are different types of tests available in econometrics. With the help of that, we need to do our data interpretation, and we need to prove or reject or test our hypothesis. And on the basis of that, we can say our hypothesis has been rejected, or our hypothesis has been accepted, or our hypothesis is null. It is expected in last chapter, what we call finding, conclusion, and testing of hypothesis. In initial chapter of research methodology, we require to write down a hypothesis and objectives. And in last chapter, we need to explain how our hypothesis has been tested. But in many theses, it has been observed that hypothesis has not been tested by researchers. When you are taking hypothesis and you are not testing it, then what is the use of your hypothesis in your research? Better you don't take hypothesis. You can go for research question for your inquiry into the matter. This should be also taken care. And a very important aspect, I always insisting continuously from last 15 years to a supervisor and then to research students, that
while doing research, you should have some theoretical debate in your thesis. For example, you are doing research in economics. There are different type of theories: theory of inflation, theory of cost, theory of poverty, then theory of market. If you are doing research on market, then you should have your cross-checking of your data with theory of market. If you are doing research in the area of poverty, then you should have some relationship with theory of power and what your findings are saying. Sometimes your data says different reason, and the reason mentioned in the poverty theory is something different. So you should have there should be some relationship between your theoretical, there should, what I call theoretical debate in last chapter. You should have when you are doing in economics, you should have some relevance of economics theories in your final chapter. If you are doing research in sociology, we have different type of theories: August Comte, then we have Durkheim, we have structural functional theories. There are different theories. So whatever data we have collected, having some relationship of theories in your subject, so you have to link that theories with your data. It is not happening in the present scenario in thesis. Normally, up to last day, I have evaluated 100 theses. In all the theses, it is observed that there is no theoretical debate created by students. Then I also asked them question: if there are no theoretical debate on economical theories, there is no debate on how hypothesis has been tested with the help of econometric or t-test or correlation, then how I can award you degree in economics? It's looking like social science research. If there should not be any theory and there should not be any econometrics involved in your research, it's very difficult to say it is a research for economics or it is a research for social sciences. If you are doing a research in political sciences, there are different theories of power, theory of bureaucracy. You should have linked your data with theories, whatever you have in your subject. And according to, you have to conclude your thesis in lastly that my data has been indicating this theory, my data is rejecting this theory, my data is accepting this theory. For example, in my research was on women's empowerment through self-help group. Then we developed a theory called space within. The data which I have collected shows that the women of self-help group is getting a little bit space to express their views, their sorrows, their pain in front of different type of women, which is not available in her house. तिला तिच्या घरात तिचे जे काही दुःख आहे, तिचे जे पेन आहे, तिच्या ज्या भावना आहेत, ते एक्सप्लेन करण्याची स्पेस मिळत नाही. मात्र स्वयंसहायता बचत गटामध्ये ती स्पेस उपलब्ध झालेली आहे. आणि म्हणून बीना अग्रवालची जी एक थेरी आहे स्पेस विदिन, त्या थेरी सोबत माझा डेटा जात असल्यामुळे आय हॅव लिंक्ड माय data with space within theory, and then I have concluded my thesis. So this way we need to keep in our mind that whatever research we are doing, it should be a proper one, because we say research is a critical inquiry. Just for the doing of sake, we are not doing research. We need to critically examine the facts, critically examine the whatever social phenomena, economical phenomena, what are the issues are there in the society. Some issues are with behavior, some issues with family, some issues are connected with market, some issues are related with farmers,
we are always using or hearing the term farmer suicide. If you are doing research on farmer suicide, that should be in economics or this should be in sociology or in any subject. It should have a relevance of Durkheim theory of suicide. Without reading Durkheim, we cannot explain why farmers are doing suicide. It is expected there should be at least something relevance of theory of your subject with your data. Then you can end up with your thesis. And lastly, in your thesis, you should have a annexure one if your research is a quantitative one, interview schedule or questionnaire. If your research is qualitative one, your annexure should have a checklist, what we call Partala Suchi. If possible, attach some graphs, some maps, geographical drawings, some photographs of your interviews. It is not mandatory, but if possible, you can attach with your annexure. If it is also possible, you should have a list of your respondent. You can also attach a list of respondents. One of thesis, I observed that whatever interview conducted by researcher, that all interview schedule has been attached by researcher in that thesis. And the size of that thesis is 1,000 pages. It should not be happening. It is not expected whatever data you have collected, it is not need to attach with thesis. We already processed the data and that data is already in your chapter number 3, what we call data interpretation, socioeconomic background of respondent, market issues of respondent. It is already there. Just you have to need to attach a model, what you use as an interview schedule, as a questionnaire, or as a checklist. That these are the many mistakes observed during Viva. And I asked them different type of questions, but students observe that they are not serious and not doing, they are not in a position to tell what is the formula of selecting sample, what is the formula of collection of percentage. It should be known to them, but they are not in a position to explain what formula actually they use while doing processing data. These are the various issues associated with in present scenario of social science research. Actually, it's a very vast topic. It's not possible to explain all the things in during a span of 1 hour. I purposely avoid talking about sampling because our friend Mr. Komde is talking about sampling, and then Madam is also talking about the techniques of data. That's why I avoid to talk about that. But while doing research, we need to take these are the issues in the consideration, and we need, as a supervisor, do very seriously, very carefully. Otherwise, एरे माझ्या मागल्या त्यांनी जसं केलं तसंच पुढे करत चाललो आहे. इट इज ऑल्सो ऑब्झर्व दॅट बऱ्याचशा थेसिस मध्ये मी हे पाहिलेलं आहे की अगोदरच्यांनी लिहिलेले असते मुलाखत कॉमा अनुसूची कॉमा प्रश्नावली कॉमा निरीक्षण. अरे बाबा तू काय विचार वापरला आहे त्या पद्धतीने तू लिहिणं. ऍक्च्युअली मुलाखत अनुसूची हा एकच शब्द आहे. अगोदरच्या व्यक्तीची चूक केली म्हणून यांनी पण तो कॉमा देऊन तशाच पद्धतीची चूक तो करत असतो. तर application of mistakes we need to avoid it while doing research, and we always keep in our mind that research is a serious activity. If you are doing research only for the sake, you will get degree, you will get API or whatever economic benefit we expected we will get. But if you want get name and fame in that specific area, you should have a proper serious research, proper publication of research articles, publication of book in the subject. On the basis of that books and that research area, people from outside the class will know you. Otherwise, you will be known to your students which are in classroom. If you want to go behind the classroom, we need to publish more and more articles. Again, while publishing articles, there are also a debate what should be the what type of research journal should we use
for publication of research articles. The normally word what we call UGC listed journal, we are expected in academics, but there are different type of journals. If you see the quality of that journals is not up to the mark, but they are in UGC care listed. And the journal, what we call Economic and Political Weekly, which is very international renowned journal. Sometime it was not in the UGC care listed. Now it is in the list of UGC, but before some day it was not in the list. This is a different issue. I don't want to talk about that. So what I personally feel, there is no need to publish 5, 10, and 15 and 20 articles during a session. You can publish only one article. That should be a very standard one, and that should be in a very famous and renowned journal, which is concerned with your subject. अर्थविश्व आहे किंवा तुमचे जे काही अर्थशास्त्राशी संबंधित जे काही जर्नल्स असतील त्यात चिल्लर चाललर याच्यामध्ये जर टाकलं तर इट डू नॉट हॅव एनी मिनिंग. यू विल गेट API, बट यू विल नॉट गेट नेम अँड फेम. Nobody is reading that छोटे मोठे journals. People, those they are serious researcher, they are always looking for good quality of research journals. We need to take care of this also. Then somewhere we will come online and the quality of research will maintain. Otherwise, nothing use of whatever we are doing in research. With these few words, I stop here. Thank you very much for inviting me to deliver a talk in this one-day state-level workshop on research methodology, principles, methods, and practices. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir, Irani sir, for your valuable information regarding social science research. सर अगदी मुद्देसूद मांडणी खरोखरच कोंबडे सर आहेत, खंदारे मॅडम आहेत आणि आपण आहात. आपण तिघेही विद्यापीठाच्या पातळीवरती काम करता आणि संशोधनामध्ये नेमके काय त्रुटी आढळतात त्या त्रुटींचा सुद्धा उल्लेख आपण आपल्या या बीजभाषणामध्ये केलेला आहे. त्याचबरोबर आपण केलेलं संशोधन हे कोणत्या जर्नल्स मधून आपण पब्लिश केलं पाहिजे याविषयी देखील आपण जी अपेक्षा सर्वांकडनं व्यक्त केलेली आहे. मला वाटतं सर्व सहभागी प्राध्यापक असतील, संशोधक असतील, ते निश्चितच या सर्व गोष्टींचा विचार करतील. थँक्यू व्हेरी मच सर. नाउ वी हॅव अनदर रिसोर्स पर्सन, डॉक्टर सुभाष कोंबडे सर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स, Shivaji University, Kolhapur. I request Professor Sushil Kumar to introduce today's resource person, Dr. Subhash Kombde sir. Professor Sushil Kumar. Good afternoon, all present on this platform. I take this opportunity to introduce the resource person who come to this online workshop today. Today's resource person, Honorable Dr. Subhash Tulsidas Kombde, Department of Economics, Shivaji University, Vidyanagar, Kolhapur. Present designation are Professor of Economics. I would like to specially mention here that sir is honored with various awards like Kulpati Award in Diploma in Journalism and Communication. Sir has got gold medal in Diploma in Journalism and Communication. Sir is meritorious student of MA Economics, Savitribai Phule, Pune University. Now sir is in charge head Department of Psychology, Shivaji University, Kolhapur. He is also coordinator of PG Diploma in Economics, Academy for Academic Administration, and Center of Career Guidance and Psychology Counseling, Shivaji University, Kolhapur.
He has 18 years of teaching experience. And after that, research specialization of Dr. Kumble sir, public economics, public finance, and development studies, and economics of education. Sir's 2 students are awarded in PhD, and 5 students are pursuing PhD under his guidance. Sir has published many papers, uh, organized various national and international seminars and conference. He is he is author of 4 books and 7 books are edited. And their projects consultancy project are completed, and of this project amount 1,66,000. His 3 consultancy project ongoing and 5 policy project near about 85 lakhs are ongoing. So Honorable Sir is member of BOS of various universities and research committee. I tried to introduce in brief introduction. Once again, sir, welcome to this one-day state level workshop. Thank you. Thank you, Sushil Kumar sir. Dr. Yelne sir. Hello, Yelne sir. Okay. Please, participants, we discuss on your queries in the last session. So now we are going to start next session, and this session's resource person, Dr. Subhash Kumble sir, on the topic sampling techniques, core of social science research. I request Dr. Subhash Kumble sir to make conversation with our delegates through your speech. Dr. Subhash Kumble sir. Namaskar, sir. Namaskar, namaskar, sir. So, very good afternoon to all. Myself, Professor Subhash Kumble from Shivaji University, Kolhapur. First of all, I convey my sincere thanks to the Marathwada Shikshan Prasarak Mandal College, Yashwantrao Chauhan College, Ambajogai, for organizing such a wonderful workshop for the research students, those who have already registered for PhD, and taking their work ahead and trying to improve the quality of research with the scientific techniques which are used in the research. And the important aspect is that already I was there on the session where Professor Ghanshyam Elne sir has mentioned so many things about the research in social sciences, as he is working there in the Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, as a director. We also have met so many times for different events. Dear participants, the very important aspect of the social science research, particularly our research is based on the research problem which we have identified, which comes in our mind, and we try to search the measures how that research problem can be taken. So the things which are there important, there are various steps when we talk about the research. First of all, the research question that which comes in the mind of the student, and the journey begins. The important aspect is that when the journey begins, the students and those who are involved in the research face so many problems. What are those problems? Those problems that we recognize in the Research Advisory Committee meeting. Because last year in my department, almost 100 PhD admissions took place. So definitely, as 100 students have got the admission, they have to prepare the research proposal or the synopsis. We call it as a synopsis.
So now the problem is that how to identify research problem, because so many issues has been covered by the earlier researchers. So now they face problems on what I have to research. Basically, students are looking into the earlier research. They have studied the previous research in the form of PhD. Some papers that they have reviewed, research journals, articles that they have reviewed, and they try to identify what can be done with the subject which came in their mind. We have seen that a lot of students comes with the topic, the old topic with the new district. Suppose the research has been carried out on the Kolhapur district. The students are inclined to select the Sangli district or nearby district. But now the question is that whatever research problems comes in mind, we have to think about, we have to search about that, we have to survey about that, whether this research problem is valid, whether this research problem has searched by some other researcher, and then they have to go ahead. Since last 5 years, we are working on the policy projects. Some of the policy projects are sanctioned by the land acquisition department of the district. Some of the policy that is called as a social impact analysis studies of the land acquisition. Then we are working on the district domestic product estimation of Maharashtra. And we are working on the 4 district strategic plans. That is called as a plans for 5 years. That 4 districts that we are working on. So whenever we are looking into the research problem, when we have started our work on the district strategic plan, and we have visited so many places to understand what is the reality of that particular area and what can be done for the development of that particular district. So all these things comes in mind when you have traveled at the different places. Because when you travel, you will be able to see the reality of the of that particular area. And then we will come to know that what problems are there and what can be measures to solve those particular problems associated with different things. Because when you look into the, I will more concerned with the economic problems, because we are working on that, the research problems in economics. But before that, I have one presentation. But before that, one thing that is very important. The students, as Professor Bharti sir told me yesterday, that almost 70 students are registered in the research center awarded by the Dr. Babasaheb Marathwada Ambedkar University to the college. See, from the 3 subjects, and those 3 subjects are associated with the social sciences. The important thing is that the students which are working there, they need to look into and they need to identify what is the research problem, and if already they have identified the research problem, they can proceed with objectives, then the hypothesis, and then the sampling techniques. Most of the research in social sciences are based on the primary sector data, primary, what we can say, primary data. Why primary data is important? Because we are going on the field, we are trying to understand the reality of the field. And the important aspect is that we are trying to check the hypothesis. We are trying to test the hypothesis. What was there before taking up the research, and what are our findings related to that particular research. As Evnes sir told very specifically that how many hypotheses should be there, what should be done for that, and if there are too many hypotheses, then what happens with the research. But important thing is that all these things are connected with your research problems. So first of all, I would like to listen from the participant
what problems that they face once they have finalized their topic, because already it has passed through the various screening, that is by research advisory committee, then departmental research committee. So they scrutinize your proposals, and then if they sanction your proposal, then you can proceed that your further things which are there in the research. But the basic idea behind that, quantification, quantitative techniques which that likely to be used by the researcher, all these things are important. But the core part is what? The sampling. Because see, the sampling is what and why it is important for social science research, and why it is so important for economics research. Because of that, in economics, we are always trying to find out the solutions of the different various problems which we have recognized while finalizing our topic. So the 2-3 things which are very important. But before that, I would like to hear from a few of the participants what problems that they are facing while carrying out their research work. Bharti sir, is there any, we will see what is the question? Anil Khrat, yes, please proceed. Yes, Bhagat sir. Also Anil, Mr. Anil. Sir, it is, can I share this, my PPT? Yes. But it is not showing on my screen, that sharing option. Ali sir. Ali sir. Please Yes, allow sir. me to share my screen. Ali sir, phone kara. Before Ali that, sir. we will see what questions are there. अलाउ केलंय please. सर. ओके केलं को होस्ट. ओके ठीक आहे. Bharti sir, Yes sir, yes sir. Please. actually I have one question and I will ask it later after the completion, after the talk of this resource person. Okay. 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 Anybody else? Mr. Anil. Hello. Please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I have pasted a question on chat box regarding my research topic. हॅलो. सर, मी चॅट बॉक्स मध्ये माझा क्वेश्चन पेस्ट केलाय. नाही ठीक आहे ना, काही हरकत नाही. परत एकदा विचारा सर. ऐकत आहेत कोंबडे सर. बोला, मराठीत बोला, काही अडचण नाही. सर, माझा जो रिसर्च टॉपिक आहे की जालना जिल्ह्यातील असं टॉपिक आहे माझं, कृषी पीक कर्जाचा जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर होणारा सामाजिक व आर्थिक परिणाम. जालना जिल्ह्यातील जी 80% जी पॉप्युलेशन आहे जनरली शेती किंवा त्याच्या निगडीत वर डिपेंड करते. तर माझा प्रश्न असा आहे की जे सॅम्पल साईज किती राहिलं पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट सॅम्पल साईज आणि त्याच्यासाठी कोणती मेथॉडॉलॉजी वापरायला पाहिजे सॅम्पल साईज साठी. कोंबडे सर. येस सर. आणि ते मी माझं क्वेश्चन परत एकदा मला टॉपिक रिपीट करा प्लीज. कृषी पीक कर्जाचा जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर होणारा सामाजिक व आर्थिक परिणाम. कृषी पीक कर्जाचा जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर होणारा सामाजिक व आर्थिक परिणाम. तर चॅटबॉक्स मध्ये माझा क्वेश्चन आहे. आता मला एक सांगा, कृषी पीक कर्ज कोण घेतं? शेतकरी. मग तुमचं युनिव्हर्स काय असेल? व्हॉट विल बी युअर युनिव्हर्स? युनिव्हर्स मध्ये जे काही शेतकरी असतील जे कर्ज वगैरे घेतात, कर्ज घेणारे. इज द डेटा अवेलेबल विथ यू of how many farmers have taken loans from the different banks and non-bank financial institution, commercial bank, nationalized bank, cooperative banks? नाही सर, माझ्याकडे डेटा म्हणजे जी काही स्टेट लेवल कमिटी जी असते, जी काही कृषी कर्ज वितरण करतात, जी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंगची कर्ज देते, त्या संबंधित मी तो रिपोर्ट वाचला होता.
ऑक्टोबर How you will come to know that from where the data will be available? सर मी सेकंडरी सोर्सेस मधून डेटा कलेक्शन करणार आहे, मेजॉरिटी शेतकऱ्यांकडून. म्हणजे जे To whom? No, शेतकऱ्यांकडून data collection is a later part. The first part is that what should be your sampling. Yes. And to frame the sampling, you need to know universe. Okay. Am I right? Yes, sir. Now, my question is that how you come to know the universe? That is very important. सर यासाठी मी जे काही बँक वगैरे आहेत ना, तर जे काही लोन करतायत तर त्यांच्याकडून मी डेटा कलेक्ट करणार आहे. आणि How you select your respondent? येस येस. आणि त्याच्यानंतर मग मी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी कॉन्टॅक्ट करणार आहे. पण मला हे समजत नाही सध्या की तिथे सॅम्पल साईज कशी घ्यायला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांशी म्हणजे बघा सॅम्पल साईज सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी माझे एक सांगणं आहे. जेव्हा आपण एखादा विषय अंतिम करतो, जेव्हा एखादा विषय RAC कमिटीच्या पुढे ठेवतो आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह आपण सेट करतो, मग त्याचा हायपोथेसिस ठरवतो आणि त्याच्यानंतर आपण सॅम्पलिंग फ्रेम सादर करतो, बरोबर? मग जेव्हा आपण सॅम्पलिंग फ्रेम सादर करतो तेव्हा ती कशी सादर केली तुम्ही? सर ऍक्च्युली मी असं केलेलं आहे की जालना जिल्ह्यामध्ये 8 तालुके आहेत. सर आवाज येतो ना? हा येतोय आवाज. तर जालना जिल्ह्यामध्ये 8 तालुके आहेत आणि 8 तालुक्यामध्ये जवळपास सर्व जे जालना जिल्ह्यातील गावाची संख्या आहे 950च्या अराउंड आहे. जे आपण आणि त्याच्यात ग्रामपंचायत जर म्हटलं तर ते आहे 750. तर 750 पैकी 10% विलेज कलेक्ट करायचे, म्हणजे त्यांची म्हणून गाव निवडते आणि गावामधून ते शेतकरी आहेत. कारण हा सोशो इकॉनॉमिक स्टडी असल्यामुळे गावामधून त्याच्यामध्ये पण असं करणार आहे तुम्ही कॅटेगरी वाईज त्यांचं डिव्हिजन करणार. एका तालुक्यातून कमीत कमी 10 गाव निवडायचे आणि 10 गावामधून प्रत्येक गावामधून कमीत कमी 20 ते 25 कुटुंब निवडायचे. ही माझे असे म्हणजे सध्याचे म्हणजे मी RAC किंवा गाईड समोर मांडलेला माझा प्रस्ताव आहे. पण मी ऍक्च्युअली डाटा कलेक्शन प्रत्यक्ष जाऊन केलेलं नाही. तर यासाठी म्हणजे मला जे काही इंटरव्ह्यू शेड्यूल अरेंज करावं लागेल किंवा क्वेश्चनर अरेंज करावं लागेल, हेच माझा क्वेश्चन. विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे जेव्हा आपण सॅम्पलिंग फ्रेम ठरवतो, बरोबर? जेव्हा आपण विषय एखादा ठरवतो आणि तो विषय ठरवत असताना बऱ्याच गोष्टी आपण विचारात घेत असतो. सगळ्यात महत्वाची जर गोष्ट असेल आपल्या संशोधनामध्ये, तर जेव्हा आपण एखादा विषय ठरवतो तेव्हा सॅम्पलिंग फ्रेम, आणि सॅम्पलिंग फ्रेमला युनिव्हर्स माहित असतो. आता या केसमध्ये काय आहे, युनिव्हर्स आपल्याला माहित आहे का? वी डोंट हॅव अ क्लिअर कट युनिव्हर्स. कारण किती शेतकरी आहेत, आपल्याकडे डेटा आहे का, आणि तो कुठे मिळतो? आता तुम्हाला खातेदारांची संख्या पाहिजे असेल तर तुम्हाला कुठं मिळते ती? हे सोर्सेस सगळ्यात महत्वाचे आहेत. जेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टी करत असतो तेव्हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट एक असते आणि ती म्हणजे तुम्हाला डेटा सोर्सेस माहित असणं. शेतकऱ्यांची यादी किंवा जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी ही आपल्याला कुठं मिळते? कारण ही यादी जोपर्यंत आपल्याला मिळत नाहीये तोपर्यंत आपल्याला सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग करता येत नाही. जर आपल्याला युनिव्हर्स माहित असेल, आता अनिल म्हणतायत की त्यांना युनिव्हर्स माहित आहे की एवढे गाव आहेत, एवढे गाव, एवढे तालुके. दिस इज व्हॉट द सेकंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज that he has to know about number of farmers.
If he knows the number of farmers, then only he can go with that. With what? With how many farmers have taken loans from the banks. Banks are all. What he want to cover, that is very important. If he is going to cover only banks, then what will happen? He will select only the cooperative banks. Is he going to select cooperative banks, or he is going to cover all the banks, including financial institution, including money lenders? कारण शेतकरी कुणाकुणाकडून कर्ज घेतो शेती करण्यासाठी? या सगळ्या बाबी तुमच्या संशोधनामध्ये आल्या पाहिजेत. आता आपल्याकडे शेतकरी कुठून कर्ज घेतो हे आपल्याकडे डेटा माहित नाही. किती कर्जदार आहेत हा डेटा माहित नाही. यावेळी आता हे संशोधक विद्यार्थी अनिल काय करणार आहेत? अनिल करणार आहेत आता डायरेक्ट सेकंड स्टेजला जाणार आहेत. म्हणजे ते किती गाव आहेत, प्रत्येक तालुक्यात किती गाव आहेत. Because Anil does not have any idea about finite numbers of universe, and that universe needs to be understand. So म्हणून आपण जेव्हा संशोधन करतो, जेव्हा आपण विषय निवडतो, तेव्हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे आपल्याकडे की आपल्याकडे युनिव्हर्सची काही माहिती मिळू शकते का, आणि ती माहिती सगळ्यात अगोदर आपण वेगवेगळ्या सोर्सेस मधून मिळवली पाहिजे. इज दॅट करेक्ट अनिल? अनिल बरोबर आहे माझं म्हणणं? Yes sir, yes sir. हा, मग आता अनिल डायरेक्ट जाणार. आता अनिल काय करणार? अनिल डायरेक्ट जाणार आता कोटा सॅम्पलिंग. अनिल काय पाहणार? आता किती विलेजेस आहेत, त्याच्यापैकी प्रत्येक तालुक्यात विलेजेस किती आहेत, त्याच्या प्रोपोर्शन मध्ये विलेजेस सिलेक्ट करणार, त्याच्या प्रोपोर्शन मध्ये रिस्पॉन्डंट सिलेक्ट करणार. पण अनिल डज नॉट हॅव अ आयडिया अबाउट विच रिस्पॉन्डंट हॅज टू बी सिलेक्टेड. Am I right? स्क्रीन शेअर करता? Am I right, अनिल? Yes sir. जर समजा अनिलने फक्त कोऑपरेटिव्ह बँकेतून कर्ज घेणारे शेतकरी जर निवडले, तर अनिलने सर्वच कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अभ्यास केलेला नाहीये. नाही सर, ऍक्च्युली जर अनिलने राष्ट्रीयकृत बँकेचेच कर्जदार शेतकरी निवडले, तर अनिलने फक्त राष्ट्रीयकृत बँकेचेच कर्जदार शेतकरी घेतलेले. जर अनिलने सावकाराकडून कर्ज घेतलेले शेतकरी घेतले, तर म्हणून तुमचा जो रिसर्च क्वेश्चन आहे दॅट शुड बी व्हेरी स्पेसिफिक. तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते फार स्पेसिफिक असलं पाहिजे. आणि जर ते ऑब्जेक्टिव्ह तुमचं स्पेसिफिक नसेल, तर मग तुम्हाला संशोधनामध्ये तुम्ही केलेल्या संशोधनावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतात. मग अनिलने घेतले कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मधून शेतकरी, तर अनिलचं जस्टिफिकेशन काय असेल की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे शेतकरी मी घेतले. मग क्वेश्चन काय रेज होईल? फक्त कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. नेक्स्ट स्लाइड. फक्त कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच हे करतात काय? माझं म्हणणं काय, फक्त कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच कर्ज देतात का? नेक्स्ट स्लाइड. एम आय राईट अनिल? नाही सर, ऍक्च्युली मी कोणतीही बँक आणखी सिलेक्ट केलेली नाही. हा, मग तुम्हाला सिलेक्ट करताना सर्वच विद्यार्थ्यांना माझं सांगणं आहे, सिलेक्ट करताना तुम्हाला युनिव्हर्स लक्षात घ्यावं लागेल. त्याच्यानुसार तुम्हाला सॅम्पलिंग फ्रेम निवडावी लागेल आणि त्यानंतरच मग तुमचं वास्तव काम सुरू होतं. म्हणून या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण संशोधनाचा विषय निवडतो, तेव्हा या सगळ्या गोष्टी आपल्याला निवडणं आवश्यक आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी या फार महत्वाच्या आहेत. म्हणून आपण सॅम्पलिंग कधी करतो? जेव्हा आपल्याकडे प्रायमरी डेटाबेस असेल. अन्यथा प्राथमिक आकडेवारी आधारित संशोधन करणं हे फार अवघड होतं आणि त्या संशोधनामध्ये अनेक त्रुटी राहू शकतात. म्हणून या सगळ्या गोष्टी आता अनिल कसे निवडणार सांगा? अनिलचं युनिव्हर्सच माहित नाही अनिलला की राष्ट्रीयकृत बँकाकडून किती शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले, सहकारी बँकाकडून किती शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले, मनी लेंडर्स कडून किती शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले. जर अनिलकडे हा डेटाच नसेल, नाउ हाऊ ही कॅन जस्टिफाय द फार्मर्स दोज हू हॅव टेकन लोन्स फ्रॉम डिफरंट लेंडिंग एजन्सीज. आता इथं प्रश्न निर्माण होतो की मग अनिलकडे हा डेटाच नाही, तर मग अनिलने कशी घेतले रेस्पॉन्डंट? मग अनिल काय ऍडजस्टमेंट करायलाच बघणार? हा रेस्पॉन्डंट घेतला, हा नॅशनलाइजचा, मी नॅशनलाइजचे काही घेतलेत, आता हा सोडायचा. याचा परिणाम अनिलच्या संशोधनावर होतो, तो म्हणजे अनिलना प्राथमिक आकडेवारी गोळा करण्यासाठी फार वेळ लागू शकतो.
म्हणून whenever you are selecting any research problem, you need to understand that whether you know the entire universe. Am I right, Anil? आपने क्या बोला? नहीं मला वाटतं डिस्टर्ब येतो सर मध्ये फार. Please instruct the participants that those who don't want to speak, they should have to mute their microphone. All the participants are requested to mute your microphones. Whenever you have questions, you can unmute and you can speak. Otherwise, it will be disturbed to others. Okay? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I am audible. Am I audible? Yes. Okay. Yes, sir. No problem. So look into the few questions which are there whenever we are going for social science research. Why research supervisor insist about the primary database study? Why our research supervisor says that go with this, whatever problems that you have taken to him, whether you are going to carry on your research on the secondary database or the primary database study. If your study is a primary database, that those things which we have taken from the Anil's example, Anil's topic, that should be very clear. And if you know the universe, if you don't have the universe, then from that stage, you can go for random sampling. Anil can go for pure random sampling. At what stage? He should go with the pure random sampling at the stage of selection of respondent. Now, since beginning, he has to go with the random sampling and he has to give the justification. Suppose Anil has selected one taluka from Nanded district or whatever his research area is. If he has selected that district, that particular tahsil, he need to give the justification for that. Selecting the tahsil, selecting the talukas cannot be random, because why? That particular tahsil that randomly we have selected. So random sampling from where you don't have any database. So for all the stages, random sampling and it's not allowed, because you have to give justification. And if you have suppose he is the farmers, number of farmers. Suppose he has a data of number of farmers in one particular taluka are thousands, another taluka are 2,000, then 3,000, then 2,500. Then he has to go with the chronology that and the numbers, and he has to justify with those selections with that. Why I have selected this particular tahsil? Because of that, because of the number of farmers are more in this particular tahsil. So all these things that needs to be understood. And whenever he is going to select the farmers, those who have taken loans from different agencies, he has to go with whether the particular area, particular tahsil is irrigated or unirrigated. So all these things that he has to keep in mind, because he has to keep in mind rural indebtedness, that parameter that he can use. कर्जबाजारीपणा हा एक पॅरामीटर ते निवडू शकतात. म्हणून आपल्याकडे या सगळ्या गोष्टी. डू यू थिंक दॅट युअर रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन प्रायमरी डेटा? मला काही रिस्पॉन्डंटचं उत्तर पाहिजे. तुम्हाला असं वाटतंय का की तुमचं संशोधन प्रायमरी डेटाबेस असलं पाहिजे, आणि असलं तर ते का पाहिजे? Hello? You will get the clarity if you participate in this discussion. You will get the clarity about framing your sampling. Why you avoided primary database study? Generally, why we avoid primary database study? If we are thinking in that way, then should the research be useful? For whom research is useful? Next slide, please. Whenever we are talking about all these questions related to the research, and that is particularly the primary, primary database studies, we need to understand all these questions. Otherwise, it will be very difficult to carry on our research, and on what database that our research should be based on. So these are the things which are very important.
So now the important thing is that let's look into the introduction. Research involves search for order amongst apparent chaos. See, if you have a research question, then only you will go with that. If you don't have a research question, there is no need of any research. For such an endeavor, one needs to study nature for orderly pattern. That is what all the methods that you have to follow. One need to study a smaller, more manageable, representative portion of nature and use this as a surrogate for inference for the unobserved whole. And the fourth one is, this is where sampling steps in. Because why we are going with the sample? Because now we have conducted several sample studies for our project. Why we went for the samples? Because the census is not possible. Are the results based on sample are applicable? Of course, the result based on this sample are applicable only when your sample is properly framed. When you have undertaken all the steps which are required for the sampling of that particular things. Another important things, when you have followed the methods given by the topmost agency, National Sample Organization, while selecting sample, because they have a stepwise description of selection of the sample, and that we need to be followed. Then only we can say our results are universals, our results are applicable, our research is applicable to that particular phenomenon. Go ahead, please. Next slide, please. Yes, a sample is a part of target population. What is the target population? That is the farmers, those who have taken loans. And socio-economics. Whenever you are talking about socio-economic, then you need to understand that though the variables which are going to use in your research. What variables that you are going to use for research? That needs to be clarified. Because without variables, how you can study the farmers, those who have taken loans from the whatever agencies are there, and how that particular loans is impacting their income. So you have to identify variable, and that is very important. And for that, you need to know the number. Sampling frame is the list of elements from which the sample is actually drawn. So the list that you need to know. Otherwise, it becomes very difficult, as Anil will face so many problems about the sampling for his topic. Because he don't have a list of elements, because he don't have a number of farmers which are there in the Jalna district or whatever the district he has selected. And if you don't have this, then the further process is become again very difficult, that what farmers that he is going to select. Because the impact of loans on farmers, those farmers who have taken loans from money lenders will be different. Those farmers who have taken from nationalized banks will be different. Those farmers who have taken loans from the cooperative society will be different. So all these things needs to be clarified first. The selector respondent constitute what is technically called a sample, because we are reaching to the respondent, but we have started from the top. Top means what? Whatever area that you have selected for the study. And in every step of sampling, why you have selected? Suppose the topic is that what the impact, the study of the impact of the what we can say, education on the people. If you are trying to understand the access of education and the quality of education, what you need to know? The access point, you need to have select the schools first of your district, then you have to select tehsils, then you have to select blocks, then you have to select villages, then you have to select schools. See, why on the every state of selection, you need to have a justification. Why you have selected particular district? There can be convenience. Convenience can be looked into while you are selecting district.
But from that, from Tahsil, block, then village, then you need to give justification for each and every. Why you have selected this taluka? You can say that the base of your selection of Tahsil, that is what the literacy rate. Whenever you are talking about education, you need to take the base of literacy rate. So all these things that needs to be maintained while selecting the sample. And then selection process is called as a sampling techniques. Various techniques are there. It is not possible to cover all these things in this online and very short duration workshop. The survey is so conducted in known as a sample survey. So why we go for sample survey? Because the universe is big. The individual researcher is not able to carry on the entire research because it is not feasible by time wise and by the money wise. So sample survey, when we go for sample survey, before that we need to understand all these aspects. Next, please. Now, quantitative and qualitative research, so many things that and few of the important aspects that Professor Elney sir has mentioned about. But whenever we are talking about qualitative research and quantitative research in economics, most of the quantitative research took place. So what? Because we go for sample in such a way that it is unbiased and represent the population from where it is selected. So the quantitative research, we need to understand what is the universe, then what would be our samples and who will be the respondent, and that respondent should be select unbiased. So unbiased selection is very important in quantitative research. So these things that we need to be understand. Whenever we are talking about the politics, research in political science, what can be the research in political science? There can be different topics, but quantitative measurement is very important. We are seeing those what survey, exit poll survey, what they do? They do primary survey of a few people, of selected few people. So all these things needs to be understood. When we talk about qualitative research, that number consideration may influence the selection of samples, such as the ease in accessing the potential respondent. Whenever we are talking about qualitative survey, we are looking for some convenience and easiness because we don't have a defined numbers, and therefore we need to maintain those things for the qualitative research. Your judgment that the person has extensive knowledge about an episode. See, whatever research carried on in the qualitative research area, we need to understand the judgment of the person, because we are going to interrogate the person with a specific our objective related to the qualitative research. The event or a situation of interest in you, and how typically case of a category of individual are simply that it is totally different from the others. Next, please. Next, please. The important aspects when we talk about these research are very different. Whenever we are talking about selection of the sample, next, please. Am I audible? Yes, sir. Yes. Ali, sir. The important aspect when we talk about the another important thing is that after what we have gone through, the qualitative research and the quantitative research, when we talk about all these aspects, we need to understand the basic things which are required for the research. Now go ahead, next slide. Now, the sampling process comprises several steps. What are those several steps? Defining the population. As the Anil does not have a known population, because the numbers he don't have, and if the numbers he don't have, now it becomes very difficult to judge it. Specifying a sample frame, a set of atom or events possible to measure. That is very important. Next slide, please. Specifying a sampling method for selecting items or events from the frame.
This is what another steps which are determining the sample size, implementing the sampling plan, and sampling and data collection and review the sampling process. All these things are very important, because whenever we know the things which are there, the numbers which are there, we will be able to understand what should be covered and what should not be covered. So these things are very essential while undertaking any research. When it's sample appropriate, the next step is that when sample is appropriate, how we can say this is appropriate sample? When the size of population is large. See, when the size is small, suppose your universe number is 500. Suppose your universe number is 500, 300, 200, then there is no need of any sampling. You can approach them and you can interrogate them. You can publish your results with whatever results that you have arrived after the interrogation. But when the sample size or the universe is bigger, then you need to have a sample. When time and costs are main consideration in research, when the size is big, then time and cost becomes very significant. Next slide, please. And if the population is homogeneous. How the population is homogeneous? In Anil's topic, yes, population is homogeneous, that he has selected farmers, those who have taken loans. He has not specified the farmers who have taken loans from whom. That is what later part. But initially what he want to interrogate, that the farmers, those who have taken loans, and what is the impact of that loans on the farmers. And that is what very important. That is very important. So all these things that needs to be understand, and only that after the knowing the universe, that we can proceed further. Now, the characteristics of good samples design, that is another important aspect. These are the steps: defining the population, identifying the sampling frames, specify the sampling units, selection of sampling methods. See, look, everywhere we need to have some work, some data. Define the population. First, we have to define the population. Then we have to identify the sampling frame, which sampling frame is suitable for the defined population. Specify the sampling unit, selection of sampling methods. How we can select the sampling method, which sampling method, probability sampling method, non-probability sampling method, whether we are going for random sampling, whether we are going for quota sampling, convenient sampling. So these things that we will come to know that after the data which we have, after the sampling unit that we have decided, after we have fixed the respondent, then the methods that comes under. Determination of sample size. Sample size again. How the sample size can be determined? Its sample size is the sample size has to be selected on the basis of proportion, or the numbers, particular numbers, that if I feel there are 10 lakh farmers, so I will select 400, 300. If there are 100 farmers, I will select 50% of that 50 farmers. It is not like that. We have to follow the scientific methods of selection of sample. That there different formulas has been given by different quantitative economists. That is what we can say Taro-Amen formula. If you put your numbers in that, there will be some standard error like 5%, and it will give you the sampling size. And that sample size, once you know the sample size, then only you can proceed with the area of selection. Suppose you have that Anil has got a 350 sample size. Suppose his sample is 350. Now he has to divide that 350 as per the area which is mentioned, as per the tehsils that he has selected.
हॅलो सर. हॅलो. कनेक्शन एरर सर. भारती हा सर. आवाज येत नाहीये सरांचा. कोंबडे सर. भारती सर. कोंबडे सर. येस सर. अली सर. बोला ना सर. नाही. कोंबडे सर.
आवाज येतोय का? हॅलो, आवाज येतो? हॅलो, येतो ना सर. येतोय ना आवाज माझा? हो सर. हा, ओके, ठीक आहे. Because of some technical reason, Dr. Kombre sir not able to join, so we go ahead. Now we have with us next resource person, Dr. Kritika Khandare Madam, Associate Professor, Department of Economics, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada Vidyapit, Chhatrapati Sambhajinagar. First of all, I request Professor Shailesh Jadhav sir to introduce today's resource person, Dr. Kritika Khandare Madam. Dr. Jadhav sir. Thank you, sir. Are you listening me? माझा आवाज येतोय सर? हॅलो. हा, येतोय सर. Thank you very much, sir. Here we have the most honorable, respectable person, that Dr. Kritika B. Khandare ma'am, Assistant Professor, Department of Economics, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. जाधव सर, Research आवाज. area is energy economics, agriculture studies, behavioral economics. Her key subjects of interest that econometrics, microeconomics, environmental economics. Her research guidance are two people are PhD scholars and are MPhil scholars. Have been awarded degree. 4 persons are PhD scholars and working now. It also ongoing research projects that very admirable, that negotiation stratify a study of management strategies of successful farmers in drought affected Marathwada region in 2019-20, funded by ICSSR with the grants of 6,90,000. Other completed research projects are socio-economics exclusion, a study of women works in unorganized sector in Marathwada 2018 and 19, funded by State Women Commission of Maharashtra with grants of 1,75,000. Other research completed projects are analysis of use of solar energy technology in rural Marathwada, research project 2016 to 18, funded by UGC, CPEPA, Dr. Bamu University Aurangabad with grants of 5 lakhs. This other honorable that recognized and reputed international journal, Economics Analysis in Solar Energy Technology, International Review of Applied, and her books are published that Behavioral and Experimental Economics, Yeshwantrao Chavan, Maharashtra Open University. Then Factors of Affecting and Adoption of Solar Energy Technology, a case study, International Journal of Power Energy, Volume 2. Rather than solar energy and affordable technology of sustainable development, a half-year revised research journal. And other than the conferences presented abroad that red water harvesting and management focus case study of Doruga International Conference on Environment and Humanities. All such the biggest and very powerful conferences are given by Khandare ma'am. The conquering of droughts, the study of successful farmers with district in international conference on development. She is the life member of Indian Economic Association. She is the life member of Marathi Economics Association. She is the life member of Marathwada Economics Association. And such a grateful work done by the Honorable
ओके, थँक्यू सर. सर्वांना नमस्कार. वेलकम मॅम. मागच्या 2.25 तासापासून चालू असलेल्या ह्या स्टेट लेवलच्या वर्कशॉपमध्ये मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली, त्यासाठी सर्वप्रथम मी प्राचार्य शिरसाट सर आणि भारती सर यांचे आभारी आहे. खरं म्हणजे मला ही 2.25 तासानंतर मिळालेली संधी टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे मिळाली आहे. त्यामुळे मला नेमकं कोणाला थँक्स म्हणावं हे कळत नाहीये. कारण एकतर हा ऑनलाईन वर्कशॉप आहे आणि ह्या ऑनलाईन वर्कशॉपचे काही फायदे जसे असतात, तसे त्याचे जे तोटे आहेत ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेत. जसं की याच्यामध्ये पूर्ण टॉक हे आपल्याला स्वतःकडे बघूनच द्यावं लागतं. कोणीच दिसत नाही, कोणाचे एक्सप्रेशन्स दिसत नाही. आपण काय बोलतोय ते समोरच्याला कळतंय की नाही हे कळत नाही. पण तरीही ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, ते इकॉनॉमिक्सचे लोक म्हणून मी ह्या वर्कशॉपकडे एक इकॉनॉमिकली फिजिबल वर्कशॉप म्हणून पाहते. आणि जो हा 2.25 तासापासून चालू असणारा जो वर्कशॉप आहे, त्याच्यामध्ये सुरुवातीला जो कीनोट ॲड्रेस दिला डॉक्टर येळणे सर किंवा दुसऱ्या सेशनमध्ये जे सुरुवात केली कोंबडे सरांनी, तर ह्या दोघांनी ज्या विषयावरती बोलले, म्हणजे कोंबडे सरांचा अर्धाच भाग झालेला आहे, पण तरीही मला असं वाटतं की त्यांनी खूप साऱ्या गोष्टी क्लिअर केलेल्या आहेत आणि माझ्यासाठी ज्या गोष्टी राहिलेल्या आहेत, तो खूप छोटासा भाग आहे आणि लोकांचे पेशन्स सुद्धा खूप छोट्या प्रमाणात राहिले असतील. जसं मला काल भारती सरांनी 2 गोष्टी सांगितल्या होत्या. एक वेळ आणि दुसरं लँग्वेज. त्यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवून मी माझं एक थोडक्यामध्ये प्रेझेंटेशन देण्याचा प्रयत्न करेन. कारण जर हा टेक्निकल एरर सॉल्व्ह झाला, तर कदाचित कोंबडे सर परत जॉइन करतील आणि ते त्यांचा टॉपिक कंटिन्यू करतील. खरं म्हणजे हे जे वर्कशॉप ठेवलेलं आहे, तर हे वर्कशॉप म्हणजे सर माझी स्क्रीन दिसतीये का? हे जे वर्कशॉप भारती सरांनी ठेवलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये मला 2 गोष्टी सरांना विचारायच्या आहेत. ते म्हणजे एक स्क्रीन दिसतीये का सर? हो मॅडम, दिसते. ओके. याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत, की हा जो वर्कशॉप ठेवलेला आहे, जेव्हा मी सुरुवातीला जॉइन केलं तेव्हा 84 पार्टिसिपंट होते त्या ठिकाणी आणि याच्यातले बरेचसे नावं हे माझ्या परिचयाचे आहेत आणि जे नाव माझ्या परिचयाचे नाहीयेत, पण बऱ्याचशा नावांपुढे डॉक्टर लावलेलं होतं. त्यावरून मी अंदाज केला, की यातले बरेचसे लोक हे ऑलरेडी PhD झालेले आहेत. त्यांच्याकडे गाईडशिप आहे, कारण सगळे आपल्याच विद्यापीठांतर्गत असल्यामुळे ह्या गोष्टी मला ज्ञात आहेत. आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मला हे माहिती आहे, की मागच्या 4 वर्षांपासून विद्यापीठामध्ये पेटची प्रोसेस झालेली नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही ऑलरेडी 4 वर्षांपासून जे पण कोणी विद्यार्थी आहेत, जे प्राध्यापक आहेत त्यांचं तर ऑलरेडी रिसर्च झालेलं आहे. पण जे कोणी यामध्ये मागच्या 4 वर्षांपासून रिसर्च करतायत, त्यांना जवळपास सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. मी असं ग्राह्य धरतेय, की त्यांना त्यांचं रिसर्च संपत आलेलं आहे किंवा शेवटच्या स्टेजवरती आहे. पण तरीही ह्या गोष्टी माहीत असताना सुद्धा आपल्याकडून ज्या काही गोष्टी म्हणजे रिसर्च करत असताना चुकतात किंवा काही गोष्टी टाळायला पाहिजेत, तर त्या गोष्टींवरती मी बोलेल. कारण येळणे सरांच्या याच्यामध्ये त्यांनी बऱ्यापैकी भाग कव्हर केलेला आहे. हे जे मी माझ्या स्क्रीनवरती जे नज नावाचं पुस्तक दिसतंय, तर ते पुस्तक आहे थेलर आणि सस्टेन यांनी लिहिलेलं, ज्यांना की 2017-18 मध्ये इकॉनॉमिक्सचं नोबेल प्राइज मिळालेलं आहे. आता हे जे नज मी पहिल्या स्लाइडवर देण्याचं कारण म्हणजे त्यांचं जे पूर्ण पुस्तक आहे, त्याचा सारांश म्हणजे लोकांच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतात, दॅट ऍक्टिव्हिटीज आर टोटली डिपेंड अपॉन इंडिव्हिज्युअल ऑर सोसायटीज पास्ट एक्सपिरियन्सेस. म्हणजे आपण ज्या काही गोष्टी करतोय, हे पूर्णपणे अगोदर लोकांनी ज्या गोष्टी केलेल्या आहेत, त्यावर डिपेंड आहे, असं हे नजचा सारांश मला जेव्हा हे वाचलं तेव्हा कळालं. मग आता जर समजा आपण ज्या गोष्टी करतोय, हे पूर्ण जर दुसऱ्यांच्या अनुभवावर किंवा सोसायटीच्या अनुभवावर डिपेंड असेल, तर याचा अर्थ क्लिअरली हा होतो, की आपलं जे रिसर्च चालू आहे, हे सुद्धा असंच परंपरागत चालू आहे. जे दुसऱ्यांनी केलंय
त्याच पद्धतीने आपण जातोय, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचे चेंजेस करायला तयार नाहीयेत. मग आता हे नज म्हणजे काय आहे नेमकं? तर नज म्हणजे फक्त एक छोटासा पुश, म्हणजे आपल्याला एखादी ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी कोणीतरी आपल्याला दिलेलं इन्स्पिरेशन म्हणू शकतो आपण. जसं इथे जे प्राध्यापक आहेत त्यांना सगळ्यांना हे माहितीये की जसं आपल्यासाठी कॅस आहे. कॅस म्हणजे काय आहे की टीचर्ससाठीचं एक नज आहे असं मला वाटतं, किंवा नॅक आहे. हे सगळं आपण जे करतो बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटीज ज्या घेतल्या जातात कॉलेजमध्ये, तर हे जे नॅक आहे हे कॉलेजसाठीचं नज आहे. कशामुळे? कारण सगळ्या गोष्टी चालू आहेत, तर हे करत असताना कुठेतरी समाजामध्ये, अर्थव्यवस्थेमध्ये किंवा आपल्या सोसायटीमध्ये अशी मानसिकता असते की जर काही गोष्टी जर कंपल्सरी केल्या तरच त्या आपण करतो. मग जर कंपल्सरी करण्यासाठी किंवा काही गोष्टी आपल्याला चांगल्या पद्धतीने चालू ठेवण्यासाठी एका स्मॉल पुशची गरज असते. आणि त्याच पद्धतीने जर आपण सोसायटीचा विचार केला तर समाजामध्ये जसं येळणे सर असतील किंवा कोंबडे सरांनी जे एक्झाम्पल्स दिले रिसर्चच्या बाबतीतले, तर त्यामध्ये जर बघितलं आपण तर जे आता एक कोणत्या तरी विद्यार्थ्यांनी विचारलेला प्रश्न होता की पीक कर्जाच्या बाबतीतले बेनिफिशरीज. हे जे पीक कर्ज आहे तर त्याच्या बाबतीमध्ये आपण जर दुसऱ्या साईडने विचार केला तर ज्या वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत गव्हर्नमेंटनी तुमच्या फार्मरसाठी इंट्रोड्यूस केलेल्या, तर ह्या स्कीम म्हणजे माझ्या दृष्टीने फार्मरनी त्यांच्या ह्याच्यामध्ये विकास करावा म्हणून सरकारने दिलेला एक नज आहे. मग हे जर असंच असेल तर मला असं वाटतं की हा जो आजचा ऑर्गनाइज केलेला दीपक भारती सरांचा वर्कशॉप आहे, हा कुठेतरी त्यांना असं जाणवलं की आपले विद्यार्थी हे रिसर्चमध्ये तेवढे ऍक्टिव्हली काम करत नाहीयेत. त्यामुळे त्यांनी हा वर्कशॉप जो विद्यार्थ्यांसाठी ऑर्गनाइज केलाय, हा विद्यार्थ्यांसाठीचा नज असू शकतो. मग आता आपले जे विद्यार्थी आहेत तर ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप आहे. वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशन्स करून स्कॉलरशिप मिळते. ही स्कॉलरशिप कोणत्या गोष्टींसाठी आहे? तर विद्यार्थ्यांनी चांगल्या पद्धतीने रिसर्च करावं. कारण अगोदरच्या काही वर्षांपूर्वी सगळ्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळत नव्हती. मग स्कॉलरशिप मिळत नसल्यामुळे आर्थिक प्रॉब्लेममुळे विद्यार्थी प्रॉपरली रिसर्च करू शकत नव्हते. त्यामुळे या मागचा उद्देश हा आहे की विद्यार्थ्यांनी ही स्कॉलरशिप मिळत आहे म्हणजे फुल टाइम रिसर्चला द्यावा. बट खरंच आपण देतो का? आणि हा आपला प्रॉब्लेम आहे. आणि त्यामुळे हे जे थेलर जिथून मी सुरुवात केली होती त्यांच्या स्टेटमेंटवरती परत मी येते. कारण ते असं म्हणतात की समाजामध्ये आपल्याला नजची गरज का आहे? तर नजची गरज याच्यासाठी आहे की आपले जे कस्टमर्स आहेत, कस्टमर्स म्हणजे इथे आपले रिसर्चर्स किंवा सोसायटीमधले जे लोक आहेत ते बिझी आहेत किंवा लेझी आहेत किंवा ते कंटिन्युअसली कन्फ्यूज असतात आणि ऑटोमॅटिकली त्यांच्यासाठी बाय डिफॉल्ट ज्या गोष्टी अवेलेबल असतात ते त्यांचा स्वीकार करतात. आता साधी गोष्ट जर बघायची म्हटलं तर इथे परत मी जसं म्हटलं ना की इकडे आपल्या स्क्रीनकडे आपल्याला बघून बोलावं लागतं. तसं इथे इकॉनॉमिक्सचे किती विद्यार्थी आहेत मी असंही नाही म्हणू शकत हात वर करा म्हणून, कारण हे तुमच्या ऑनलाईन वर्कशॉपचा प्रॉब्लेम आहे. पण इकॉनॉमिक्सच्या विद्यार्थ्यांना असेल किंवा ही जी डिमांड थिअरी आहे ही बेसिक थिअरी ही ऑलमोस्ट सगळ्यांना माहित आहे की ज्यामध्ये असं सांगितलं जातं की तुमच्या वस्तूंच्या किमतीवरती वस्तूची मागणी डिपेंड करते. बिफोर दॅट ही जी वस्तूची मागणी आहे, वस्तूची मागणी म्हणजे काय आहे की तुमची असणारी तुमचा त्या वस्तू खरेदी करण्यासाठीची जी असणारी इच्छाशक्ती आहे आणि त्यासाठी तुमची क्रयशक्ती किंवा ॲबिलिटी टू पे म्हणतो ज्याला आपण, तर ह्या दोन गोष्टी असतील तर इकॉनॉमिक्समध्ये त्या वस्तूला मागणी आहे असं म्हणतो. आता बघा की आत्ताचे जे समाजामध्ये असणारे जे लोक आहेत ह्या दोन्हीही गोष्टी आहेत. म्हणजे काय की त्यांची इच्छा पण आहे काही नवीन गोष्टी करण्याची आणि त्यांचं त्याच्यासाठी पे करण्याची त्यांची क्रयशक्ती पण आहे. किंवा शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर त्यांच्याकडे श्रम करण्याची किंवा त्याच्यासाठी कष्ट करण्याची तयारी पण आहे. बट तरीही काय होतं की त्या वस्तूला मागणी नाहीये. मागणी नाहीये म्हणजे काय की समजा आता हे जे रिसर्च आहे किंवा नवीन टेक्निक्स आहेत तर याचा विचार करायचा म्हटलं तर विद्यार्थ्यांची इच्छा आहे का? कशामुळे इच्छा आहे? कारण ते कुठेतरी बघतात कोणाचं तरी खूप मोठ्या प्रमाणात कौतुक होतं त्याच्या रिसर्चचं आणि जेव्हा आपलं होत नाही तेव्हा त्याला असं वाटतं की आपण पण असं काहीतरी करायला पाहिजे. मग असं करायला पाहिजे इच्छा होतीये त्याची ते करण्यासाठी तयारी पण आहे आणि ती तयारी असल्यामुळे तर आज जेव्हा सुरुवातीला विद्यार्थ्यांची संख्या जी होती म्हणजे पार्टिसिपंटची संख्या ती 86 होती.
म्हणजे याचा अर्थ त्यांची तयारी पण आहे ते करण्याची. पण प्रॉब्लेम काय झाला, 2 तासानंतर त्यांच्यामधले पेशंट संपले आणि हळू ही विद्यार्थी संख्या किंवा पार्टिसिपंटची संख्या ही 50 वरती आली. म्हणजे ही जी आपल्यामध्ये, म्हणजे याचा अर्थ काय, की आपल्यामध्ये हे जे थेलरनी केलेलं स्टेटमेंट आहे काय, की हे रिसर्चर्स किंवा कस्टमर्स हे बिझी आहेत किंवा ते लेझी आहेत किंवा ते कंटिन्युअसली कन्फ्युज्ड आहेत, की झालंय ना 4 वर्ष झालेत माझे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करून आणि माझं ऑलरेडी काम होत आलेलं आहे. याच्यामध्ये बाकीच्या गोष्टी हे करण्यापेक्षा जे चालू आहे माझं रिसर्च त्या पद्धतीने सबमिशन करणे आणि याच्यातून काहीही नवीन न शिकणे, म्हणजे याचाच अर्थ काय आहे, की लोकांची बदललेली जी मानसिकता आहे ना, ही मानसिकता कुठेतरी बदलण्याची गरज आहे. आणि जर असं झालं तरच आपण हे जे वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज घेतोय किंवा समाजामध्ये सरकार हे वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी सोसायटीसाठी करते, तर याचा काहीतरी आपल्या अर्थव्यवस्थेला किंवा सोसायटीला फायदा होऊ शकतो असं मला वाटतं. याच्यामध्ये जर समजा प्रत्येकाने असा विचार केला, की हे जे मी म्हटलं ना, परत मी नंबरवरती येते पार्टिसिपंट्सच्या, की 87 किंवा 86 काहीतरी पार्टिसिपंट्स होते. प्रत्येकाला असं वाटतं, की मी एकट्याने बदल करून काय होणार आहे? समजा मी गाईड आहे, माझ्याकडे 4 विद्यार्थी आहेत. 4ही विद्यार्थी जर स्वतःमध्ये चेंजेस करत नसतील, तर त्याच्यातल्या एखाद्याला काय वाटतं, की आपण करावं. पण दुसऱ्यांचं बघून तो म्हणतो, की माझ्या एकट्याने काय फरक पडणार आहे? मग आता जर समजा एकट्याने जर फरक पडणार नाही असं प्रत्येकाने विचारलं, तर आमचे ॲडम स्मिथ असं सांगतात, की इंडिव्हिज्युअल अँबिशन सर्च फॉर कॉमन गुड. म्हणजे हे जे प्रत्येकाने जर असाच विचार केला, की माझ्या एकट्याने काय फरक पडणार आहे, त्यापेक्षा माझ्या एकट्याने खूप जास्त फरक पडणार आहे, तर त्यातून ऑटोमॅटिकली समाजाचा विकास होऊ शकतो किंवा समाजातील संशोधनामध्ये बदल होऊ शकतो असं मला वाटतं. आता जर समजा याच्यामध्ये काही इकॉनॉमिक सोडून बाकीचे लोक असतील, तर त्यांना अर्थातच असं वाटू शकतं, की हे जे सगळं चालू आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी कशाशी रिलेटेड आहेत? इकॉनॉमिक्सशी. म्हणजे याचा अर्थ काय, की आमचा काही संबंध नाही. अशी एक मानसिकता असते. ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या आपल्या, म्हणजे आपण परत पास्ट एक्सपिरियन्सेस वरून बोलतो. पण आता याच्यातले विद्यार्थी असतील किंवा प्राध्यापकांना आता जी आपली नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आहे त्याच्याबद्दल सगळ्यांना माहित आहे आणि ज्यामध्ये की हे इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी ह्या रिसर्चकडे किंवा ह्या एज्युकेशनकडे जर त्याचा वाढता कल असेल, तर आपण अजूनही जर याच्यामध्ये जर अडकलो असू, की हे इकॉनॉमिक्सचं हे माझ्या फायद्याचं नाहीये, हे सोशिओलॉजीचं हे माझ्या कामाचं नाहीये किंवा हा विषय इकॉनॉमिक्स वाल्याने अभ्यासला नाही पाहिजे. एक साधं एक्झाम्पल सांगते किंवा काही प्रश्न विचारते तुम्हाला. आता परत हे होतं, की स्वअनुभवावरून सांगते, की जेव्हा कधी ह्या ऑनलाईन क्लास जेव्हा मागच्या 2 वर्षामध्ये ह्या कोविडच्या काळात जेव्हा क्लास घ्यायचे मी, ऑनलाईन क्लास घेताना एरवी सगळे विद्यार्थी हे ऍक्टिव्ह असायचे. पण एखादा प्रश्न विचारतीये मी म्हटल्यानंतर लगेच चॅट बॉक्समध्ये मेसेज यायचा, मॅडम नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे प्रश्न विचारावे की नाही हा पण प्रश्न पडतोय. तरीही जर कोणी इंटरेस्टेड असेल किंवा जर कोणी ऍक्टिव्हली ह्या गोष्टी हा वर्कशॉप अटेंड करत असेल, तर त्यांच्यासाठी हा प्रश्न आहे, की समजा मी तुम्हाला आता म्हटलं, की हा फिमेल फेटिसाइडचा प्रॉब्लेम आहे समाजामधला, तुमचा स्त्री भ्रूण हत्येचा इश्यू आहे किंवा अनऑर्गनाइज सेक्टर मधले वर्कर्स आहेत किंवा तुमचे फिमेल वर्कर्स आहेत, जे वुमन वर्कर्स आहेत. तर ह्या सगळ्या हे सगळे जे विषय आहेत ते तुमच्या अंडरस्टँडिंग नुसार कोणत्या ब्रँचचा रिसर्चचा पार्ट येतात. ब्रांच म्हणजे इकॉनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सायन्स, सायकोलॉजी यापैकी कुठल्या ब्रांचची स्टडी असू शकते बरं ही? बहुतेक नेटवर्क इश्यू आहे. हॅलो. सामाजिक म्हणजे त्यातलं सोशियोलॉजी, कारण आता सरांनी सुरुवातीला सांगत असताना सांगितलं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल सायन्स आणि लिटरेचर असे 4 रिसर्च सेंटर आहेत ना बहुतेक तिथे. तर तुम्हाला काय वाटतं, की हे स्त्री भ्रूण हत्या असेल किंवा असंघटित क्षेत्रातील वर्कर्स असतील किंवा तुमचं तिसरं सांगितलं ऍग्रीकल्चर सेक्टर असेल किंवा योगा, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या कोणत्या याच्यातल्या ब्रँचचा भाग होऊ शकतात रिसर्चचा? सामाजिक आणि आर्थिक. एक माझा अनुभव सांगते. मागे एक स्टुडंट आली होती, जिचं की स्त्री भ्रूण हत्येवरती रिसर्च होतं. स्त्री भ्रूण हत्येवरती रिसर्च सगळी 300 क्वेश्चन्सची क्वेश्चनेअर होती, जे की कोंबडे सरांनी त्याचं
उल्लेख केला होता की आपली क्वेश्चनेअर जेव्हा आपण बनवतो, मुलाखत अनुसूची जेव्हा बनवतो, तर ती किती नाही येळणे सरांनी केला होता बहुतेक उल्लेख, की तो किती प्रश्नांची असावी आणि त्यातले आपल्यासाठी महत्वाचे असणारे प्रश्नावरती आपण कसं फोकस केलं पाहिजे. त्या विद्यार्थिनीची प्रश्नावली 300 प्रश्नांची होती आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा ती प्रश्नावली बघितली, त्यानंतर मी त्या रिसर्च स्टुडंटला एक प्रश्न विचारला, की याच्यामध्ये रुरल अर्बनचा उल्लेख केलेला नाहीये, की तुम्ही कुठल्या एरियामध्ये राहता, रुरल अर्बन. आणि दुसरा एक प्रश्न मला खटकला, तो म्हणजे इन्कमच्या बाबतीमध्ये नव्हता. मी जेव्हा हे प्रश्न त्या विद्यार्थिनीला विचारले, की हे याच्यामध्ये कसे आले नाही, तर इमिजिएट तिचं उत्तर होतं, की हा सोशिओलॉजीचा भाग येत नाही, हा इकॉनॉमिक्सचा भाग येतो. जर तुम्हाला ह्या अँगलनी अभ्यास करायचा असेल, तर तुम्ही इकॉनॉमिक्सचे लोक हा विषय घ्या आणि त्यातून अभ्यास करा. मला प्रश्न पडला, की आपण एक किती डोक्यात काय ते आपण असं फिट ठेवलेलं आहे, की पैसा म्हटलं की अर्थशास्त्र, सामाजिक इश्यूज म्हटलं की समाजशास्त्र, पॉलिटिकल इश्यूज म्हटलं की पॉलिटिकल सायन्स. असं नाहीये. सुरुवातीच्या काळामध्ये ह्या सगळ्या ब्रांचेस ह्या एकत्र अभ्यासल्या जात होत्या. फक्त प्रत्येकाचा डिटेलमध्ये अभ्यास करण्यासाठी जर आपण ह्या ब्रांचेस वेगवेगळ्या केल्या असतील, तर आपण असं वेगवेगळं नाही करू शकत त्याला, की हा माझा विषय, तो तुझा विषय किंवा जे पण आहे ते. परवा आविष्कारची स्पर्धा झाली विद्यापीठामध्ये. त्याच्यामध्ये एक कॉमर्सचे प्राध्यापक आले आणि तिथे एक प्रेझेंटेशन होतं अनऑर्गनाइज सेक्टर मधल्या वर्कर्स वरती. तर त्यांनी प्रश्न विचारला, की अनऑर्गनाइज सेक्टर आणि कॉमर्सचा संबंध येतो कुठे? तो विद्यार्थी कन्फ्यूज झाला, की आता हे एक्सप्लेन कसं करायचं? कारण जर असे प्रश्न येत असतील, की हा कॉमर्सचा भागच नाही, तर मग विद्यार्थ्यांना जेव्हा आपण रिसर्च करायला सांगतो, तर हे मल्टी, इंटर किंवा ट्रान्सडिसिप्लिनरी हा भाग कुठे जातो? आणि ह्या घटकावरती फोकस करण्यासाठीच मागे युजीसीनी मल्टीडिसिप्लिनरी आणि ट्रान्सडिसिप्लिनरीचे प्रोजेक्ट कॉल केले होते, की आपण जे मी इकॉनॉमिक्सची म्हणजे मी हाच विषय घेईल, मी सोशिओलॉजीची म्हणजे मी तोच विषय घेईल, असा विचार न करता असं सर्वांनी एकत्र येऊन वेगवेगळ्या विचारांचं एकत्रीकरण होऊन चांगले रिझल्ट्स यावेत, त्यासाठी मल्टीडिसिप्लिनरीचे कॉल सुटले होते. पण आपल्याकडे म्हणजे आमच्या विद्यापीठामधून तर कोणी अप्लाय केलं नव्हतं त्याला, कारण अजून त्या पद्धतीने आपण विचारच करत नाहीये. मग आता ह्याच्या पुढे जाऊन एक मुद्दा मला सांगावासा वाटतो, तो म्हणजे ही मी येळणे सरांशी बोलत तुमचं टॉक चालू होतं तेव्हा मी ही स्लाइड ऍड केली ऍक्च्युली. ही स्लाइड ऍड करण्याचं कारण म्हणजे जे मी आता उल्लेख केला, काय की हा भाग म्हणजे आमचा मालकी हक्क समाजशास्त्राचा. ही इमेज बघून नक्कीच समाजशास्त्राच्या लोकांना असं वाटलं असेल, की ओके उत्क्रांती म्हणजे हे समाजशास्त्र मधलं काहीतरी आहे. ऍक्च्युली मी नांदेड विद्यापीठामध्ये एका टॉकसाठी गेले होते आणि तिथे माझा विषय होता त्या ठिकाणी वुमनच्या संदर्भातला. तर त्यावर बोलत असताना मी एक इमेज दाखवली आणि त्याच्या आधारावरती बोलत होते. तर त्या ठिकाणी म्हणजे याच्या मागे माझा उद्देश हा होता, की जेव्हा आपलं रिसर्च डेव्हलप होतं, तर रिसर्चच्या प्रोसेसमध्ये कशा वेगवेगळ्या ब्रांचेस किंवा कसे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात आणि त्या प्रॉब्लेम्सवर सोल्युशन निर्माण करण्यासाठी किंवा सोल्युशन काढण्यासाठी कसे वेगवेगळे शोध लागतात आणि मग त्यातून विकास कसा होतो, हा माझा त्याच्या मागचा गाभा होता. मग मी हे सांगत असताना म्हटलं, की ही फिगर्स हे जे पिक्चर आहे सगळ्यांना नोन आहे, की हळू-हळू जसा हा विकास झाला 4 पायांवरून आपण 2 पायांवरती आलो आणि 2 पायांवर आल्यामुळे खूप गोष्टी घडल्या. पण मी ह्या अँगलनी घेतलं ह्या इमेजला, की 2 पायांवर आल्यामुळे जशा काही गोष्टी घडल्या किंवा जसे विकास झाले तसेच काही प्रॉब्लेमही निर्माण झाले. जसं की याच्यामध्ये 4 पायांवरती हे आपली जी शरीरयष्टी आहे, त्यामध्ये ज्या पद्धतीने शरीर रचनेची निर्मिती केलेली आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी उद्देश असेल ना. जेव्हा आपण 4 पायांवरून 2 पायांवर आलं, तसं महिलेच्या बाबतीमध्ये किंवा एका स्त्रीच्या बाबतीमध्ये काय झालं, की पूर्ण ह्या शरीराचा स्त्री किंवा पुरुष सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये ह्या शरीराचा पूर्ण ताण ह्या 2 पायांवर यायला लागला आणि मग त्याचा परिणाम काय झाला, की प्रेग्नन्सीमध्ये महिलांना येणारे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते वाढायला लागले. आणि हे एक्सप्लेन करत असताना मी तिथे सांगितलं, की एक त्याला संशोधनाचा भाग म्हणून नाही, पण मी एक स्टेटमेंट केलं, की आतापर्यंत आपण असं कधी बघितलं नाही, की कुठल्याही प्राण्याचं सीझर झालंय. त्यांच्या नॉर्मल डिलिव्हरीज होतात. पण माणसाच्या बाबतीमध्ये असं होत नाहीये. ह्युमन बीइंगच्या बाबतीमध्ये मात्र आज सर्रास सिझेरियन होतं. याचं कारण असं असू शकतं, की हे शरीर रचना 4 पायांवरून 2 पायांवर आली असं काहीतरी असू शकतं.
आणि दुसरी एक गोष्ट मला सांगावीशी वाटते, म्हटलं मी, की कधीही आपण बघितलं नाही की हे मानेचे किंवा कमरेचे हे सगळे त्रास कुठल्या प्राण्याला झालेत. नाही, हे फक्त माणसालाच होत आहेत. ह्याचं कारणही असं असेल की आपला हा जो 4 पायांचा 4 याच्यावर आपली केलेली जी रचना आहे, त्याचा परिणाम हा 2 पायांवर यायला लागला आणि मग आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये असे चेंजेस झाले. हा झाला एक मुद्दा. तिथे सोशिओलॉजीचे प्राध्यापक होते. ते उठले आणि मला म्हणले, "एकतर तुम्ही इकॉनॉमिक्सच्या, तुम्ही जाता सोशिओलॉजीमध्ये आणि तुम्ही आमच्या डार्विनच्या सिद्धांताला नाकारताय डायरेक्ट." त्यांना मी समजून सांगत होते, की हा मुद्दा नाहीये कोणाला नाकारण्याचा किंवा काय. ह्या डार्विनच्या सिद्धांताबद्दल ज्याच्यावर तुम्ही आता बोलतायत ना, तर त्याच्यामध्ये पोस्ट डार्वियन थिअरीज आलेल्या आहेत. कदाचित वाचलेल्या नसतील. ह्या पोस्ट डार्वियन थिअरीजमध्ये ह्याच गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत. बट नो, आपल्याकडचं रिसर्च हे आपल्याला माहिती आहे, की जेव्हा डिस्कशन चालू होतं, ते याच्यावरच थांबतं, की तुमचा अनुभव काय? तुमचा विषय काय? आणि त्या व्यक्तीने मला विचारलं, की तुम्ही एवढं मोठं स्टेटमेंट करत असताना तुमचा अनुभव काय याच्यातला? जेव्हा मी म्हटलं, की मला 10 वर्ष झालेत. मग तिथे आमचं डिस्कशन थांबलं. म्हणजे आपल्याकडचं जे संशोधन आहे, त्याची संशोधनात्मक चर्चा आहे, ही चर्चा जर तुमचं एक्सपिरियन्स, तुमचा विषय, तुमचं स्टेटस, तुमचं डेसिग्नेशन याच्यावरती येऊन जर थांबणार असतील, तर ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची डेव्हलपमेंट होईल असं मला वाटत नाही. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे मी आता एक्झाम्पल सांगितले, त्यातूनच कदाचित हे जे मेडिकल फील्ड आहे, त्याच्यामध्ये जो विकास होतोय, किंवा वेगवेगळ्या ज्या ब्रांचेस येत आहेत, त्याच्यामध्ये स्पेशलायझेशन होत आहेत. हा त्याचाच कदाचित परिणाम असेल, की हे प्रॉब्लेम्स होणार आहेत. 4 पायांवरून 2 पायावर आल्यामुळे अशा गोष्टी घडणार आहेत आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचा विकास होत गेला, असं कन्क्लुजन ह्यामध्ये एक रिसर्चर म्हणून मी काढते. आता हे जे बेसिक क्वेश्चन्स आहेत, जे मी तुम्हाला आत्तापर्यंत हे स्टेप बाय स्टेप सांगतेय, की काय, की जेव्हा आपण एखाद्या विषयाकडे बघतो किंवा एखाद्या ब्रांचकडे बघतो सोशल सायन्सेस मधल्या, तर त्याकडे बघत असताना आपण रिसर्च टॉपिक कसा निवडतो? हा रिसर्च टॉपिक निवडत असताना एक तर सरळ-सरळ विद्यार्थी येतात आणि म्हणतात, "तुम्ही सांगा ना, कोणत्या विषयावर करू? तुम्हीच रिसर्च टॉपिक सुचवा." आता रिसर्च टॉपिक मी सुचवणं किंवा भुसारे तुमच्या भारती सरांनी सुचवणं किंवा बरुडे मॅडमनी सुचवणं, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या बरुडे मॅडम, भारती सर किंवा मी माझ्या अँगलनी सांगतोय. तोच मुद्दा हा समोरच्या त्याच अँगलनी बघेल असं नाहीये. त्यामुळे समोरचा मी सांगतेय किंवा भारती सर सांगतायत म्हणून एखाद्या रिसर्च टॉपिक वरती रिसर्च करणं हा टोटली वेडेपणा आहे. मग जर समजा आपण एखादा रिसर्च टॉपिक निवडला, कोणाच्या सांगण्यावरून? गाईडच्या सांगण्यावरून. ठीक आहे. हे करत असताना मी सॅम्पलिंग टेक्निकमध्ये वगैरे जास्त जाणार नाही, कारण कोंबडे सर परत जॉइन झाल्यावर त्या गोष्टी सांगतीलच. पण काही गोष्टी ज्या मला इथे सांगाव्याशा वाटतात, जिथे आपण प्रॉब्लेम निर्माण करतो, त्या मात्र मी आवर्जून मेन्शन करेल. जेव्हा आपण गाईडच्या सांगण्यावरून विषय निवडला, अजून एक एक्झाम्पल सांगते या बाबतीतच. जेव्हा टॉपिक आपण गाईडच्या सांगण्यावरून निवडतो आणि मग गाईड सांगतात, "ओके, हा विषय निवडलेला आहे. बघा, याची माहिती काढा आणि सिनॉप्सिस बनवा." एक विद्यार्थिनी होती, गाईडच्या सांगण्यावरून विषय निवडला. आय थिंक बायोमास पॉवर प्लांट वरती विषय होता आणि विषय घेतला, सिनॉप्सिस तयार केला, रजिस्ट्रेशन झालं, कन्फर्मेशन आलं आणि ह्या मधल्या पिरियडमध्ये त्या मुलीचं लग्न झालं. 5-6 वर्षानंतर ती वापस आली रिसर्च करण्यासाठी. सिनॉप्सिस बनवत असताना कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता तुमच्यासारखंच सेम 10 वर्षापूर्वी सुद्धा त्या विद्यार्थिनीने ऑनलाईन बघितलं महाराष्ट्रामध्ये किती बायोमास पॉवर प्लांट आहेत आणि त्यावरून तिने सिनॉप्सिस बनवला. इतके पॉवर प्लांट आहेत, त्याच्यातलं असं केलं जाईल, तसं केलं जाईल, वगैरे 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 सगळं. आणि 6 वर्षानंतर जेव्हा ती रिसर्च कंटिन्यू करायला आली आणि जेव्हा प्रत्यक्षामध्ये त्या ठिकाणी गेली त्या पॉवर प्लांटला, त्यापैकी 4 प्रोजेक्ट बंद पडलेले होते. आता त्यावेळी करायचं काय? मग ह्या अशा चुका टाळण्यासाठी जेव्हा गाईड सांगतात, की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन घेऊन तुम्ही सिनॉप्सिस बनवा, तर त्यावेळी आपल्याला 8 दिवसामध्ये सिनॉप्सिस बनवायचा असतो, 4 दिवसामध्ये सिनॉप्सिस बनवायचा असतो. तुमच्या माहितीसाठी सांगते, की सध्या मी एका इंटरनॅशनल ज्या प्रोजेक्टवरती काम करतीये, तर त्याचा एक रिसेंटली मी वर्कशॉप अटेंड केला आणि त्या वर्कशॉप अटेंड केल्यानंतर मला हे कळालं, की आपल्यापेक्षा दुसऱ्या देशातले लोकं ह्या बाबतीमध्ये किती सिरियसली विचार करतायत आणि त्यामुळे ते जास्त डेव्हलप्ड आहेत. कारण ह्या वर्कशॉपमध्ये त्यांनी 5 वर्षांचा हा प्रोजेक्ट आहे आणि 5 वर्षांच्या ह्या प्रोजेक्टमध्ये त्यांचं काम हे ऑलरेडी मागच्या 2 वर्षांपासून चालू आहे. मागच्या 1 वर्षभरामध्ये त्यांनी प्रश्नावली बनवून त्याचा हरियाणामधला सर्व्हे करून त्याच्यामध्ये येणारे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते ओव्हरकम करून ह्या टीम डिसाईड केलेल्या आहेत.
मग जर असं रिसर्चची जर प्रोसेस अशा पद्धतीने असेल तर आपला सिनॉप्सिस हा 8 दिवसात होऊ कसा शकतो? आणि जर आपला सिनॉप्सिस 8 दिवसात झाला तर हे जे मी खाली बेसिक क्वेश्चन्स टाकलेले आहेत तसे प्रॉब्लेम्स तर येणार. कारण आपण सुरुवातीला जेव्हा रिसर्च करतोय तर तेव्हा ह्या गोष्टींचा विचारच करत नाही. कोणता जे की सर सांगतायत, कोंबडे सर सांगत होते की तुमची सॅम्पल साईज किती असली पाहिजे. सॅम्पल साईज निवडत असताना आपल्याला पॉप्युलेशन माहित आहे का? पॉप्युलेशन जर माहित नसेल तर पहिले ती पॉप्युलेशन माहित करून घ्या आणि मग त्यानंतर त्यासाठीची अप्रोप्रिएट तुमची जी सॅम्पलिंग टेक्निक आहे ती यूज करा. त्यानंतर आपले येळणे सर जेव्हा बोलत होते ना तेव्हा त्यांनी ह्या गोष्टीचा उल्लेख केला होता की आपले विद्यार्थी हे ऑब्जेक्टिव्ह आणि हायपोथिसिस जेव्हा फ्रेम करतात त्यावेळी काय प्रॉब्लेम करतात. मुलांचे ऑब्जेक्टिव्ह 10 असतात, हायपोथिसिस पण 10 असतात. काही विद्यार्थ्यांचा ऑब्जेक्टिव्हचा आणि हायपोथिसिसचा काही संबंध नसतो. ऍक्च्युली काय आहे की ऑब्जेक्टिव्ह आणि हायपोथिसिस ह्या दोघांमध्ये आपल्याला डिफरन्शिएट करता आलं पाहिजे. आता तुम्हाला ऑलरेडी मी जसं सांगितलं की तुम्हाला 4 वर्ष झाले, जे विद्यार्थी आहेत आता सध्या इथे त्यांना 4 वर्ष झाले रिसर्च चालू करून. याचा अर्थ मी असं ग्राह्य धरतेय की ते अवेअर आहेत ऑब्जेक्टिव्ह आणि हायपोथिसिस मध्ये जो डिफरन्स आहे त्यासाठी. मग हायपोथिसिस किंवा ऑब्जेक्टिव्ह ह्या दृष्टीने जेव्हा आपण हा डेटा कलेक्ट करतोय किंवा पुढच्या गोष्टी करतोय तर ह्या गोष्टी ह्या कशा पद्धतीने केल्या पाहिजेत. तर ही रिसर्च प्रोसेसच्या ज्या स्टेप्स आहेत ही स्लाइड मी स्किप करते कारण तुम्ही ऑलरेडी ह्याच्यातून गेलेला आहात. आता जेव्हा आपण कुठलाही एखादा रिसर्च प्रॉब्लेम निवडतो तर हा प्रॉब्लेम हा कुठल्या तरी स्केअरसिटी मधून येत असतो. मग आता ही जी स्केअरसिटी आहे तर हा प्रत्येक प्रॉब्लेम हा स्केअरसिटी मधून आला म्हणून आपण त्याच्यावरच फोकस केला पाहिजे का? नो. ज्या पद्धतीने आपल्याकडे जी चर्चा होते कोणती फार्मर सुसाईड वरती. हा बरोबर आहे, फार्मर सुसाईड होत आहेत, त्यांच्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले पाहिजेत, सगळ्या गोष्टी मान्य आहेत. पण ह्याच ठिकाणी ज्या ठिकाणी ह्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत त्याच ठिकाणी दुसरीकडे त्याच एरियामध्ये असे पण काही शेतकरी आहेत ना की जे आहे त्या रिसोर्सेसचं प्रॉपर मॅनेजमेंट करून त्यातून चांगलं उत्पादन घेतात. मग आपण ह्या स्केअरसिटी वरती फोकस करण्याच्या ऐवजी मला असं वाटतं की आपण केव्हाही त्याच्या सोल्युशन वरती फोकस करावं जेणेकरून आपल्या समोर एक पॉझिटिव्ह अप्रोच येईल आणि तो पॉझिटिव्ह अप्रोच सोसायटीसाठी उपयोगाचा ठरेल. कारण काय होतं की प्रत्येक वेळी हे आपले रिसर्च स्टुडंट्स विचारतात किंवा स्पेशली सायन्सचे लोक विचारतात की सोशल सायन्सेसच्या रिसर्चचा उपयोग काय आहे. त्याचा उपयोग याच्यासाठी होतो की तुमचे समाजामधले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी. आता साधी गोष्ट घ्या, जर फार्मर सुसाईड होत आहेत आणि तुम्ही त्याच्यावरतीच पुन्हा फोकस करताय तर याचा समाजाला काय फायदा होणार आहे. त्यामुळे माझी विद्यार्थ्यांना किंवा जे पण इथे कोणी रिसर्चर आहेत त्यांना अशी रिक्वेस्ट आहे की प्रत्येक वेळी असे प्रॉब्लेम शोधण्यापेक्षा त्याच्यावरच्या सोल्युशन वरती आपण फोकस केलं पाहिजे. माझ्या दृष्टिकोनातून जेव्हा आपण रिसर्च करतो तेव्हा त्याच्यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचरचा आहे. विद्यार्थी नेहमी ही चूक करतात की रिसर्च चालू करत असताना इंट्रोडक्शन पासून चालू करतात. विद्यार्थ्यांना विचारलं की कुठपर्यंत आले रिसर्च, इंट्रोडक्शनचा चॅप्टर झालाय. इंट्रोडक्शनच्या चॅप्टरने आपण सुरुवात करूच शकत नाही. कारण रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर म्हणजे असं कंटेंट आहे तुमच्या रिसर्च मधलं की ज्याच्या साह्याने आपण काय करतोय की जगभरामध्ये जे तुमच्या विषयाशी रिलेटेड असणारं रिसर्च आहे त्या रिसर्च मध्ये झालेली डेव्हलपमेंट बघतोय आणि त्यावरून शोधतोय की तुमच्या ह्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी केल्या पाहिजेत. मग हे करत असताना सायमल्टेनियसली तुम्ही काय करता, इंट्रोडक्शनचा चॅप्टर कव्हर होतो आणि दुसरीकडे ह्या सगळ्या जगभरातल्या रिसर्चचा आढावा घेतल्यामुळे तुम्ही तुमची जी मुलाखत अनुसूची आहे जर प्रायमरी डेटा असेल अर्थात तर त्यावरती सुद्धा फोकस करू शकतात. त्यामुळे इंट्रोडक्शनच्या अगोदर विद्यार्थ्यांनी हा रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचरचा चॅप्टर करायला हवा. कशामुळे? कारण वी कॅन फाइंड द रिसर्च गॅप बिटवीन the literature which is already done and what we are going to do. मग आता जर हा रिसर्च गॅप मिळाला तर हे करत असताना आपण कशा पद्धतीने रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर घेतो. कुठली तरी कॉन्फरन्स झालेली आहे, त्याचं प्रोसिडिंग पब्लिश झालेलं आहे ज्याच्यामध्ये की सगळे रिसर्च पेपर हे एकाच विषयाचे असणार, ते घेणार आणि सगळ्यांचा रिव्ह्यू घेणार. त्याच्यातून काय करणार आहे मला सांगा, काय चेंजेस करणार आहेत का तुम्हाला त्यातून? नो. त्याच्यामुळे कधीही विद्यार्थ्यांनी रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर घेत असताना हे जे मी 4 बोल्ड मध्ये टाकलेले जे स्टोर
मेमरी ऑफ द वर्ल्ड, अकॅडमिया आणि रिसर्च गेट ह्या 4 गोष्टींच्या आधारावरती करावं. जे स्टोअर म्हणजे तुमचं जर्नलचं असणारं स्टोअर. आणि हे जे दुसरं आहे मेमरी ऑफ द वर्ल्ड, ही फ्री बुक डाउनलोड करण्यासाठीची वेबसाईट आहे. तुम्ही हे गुगलवरती टाका. याच्यामध्ये तुम्हाला तिथे अपलोड केलेले लाखोनी जेवढे काही बुक्स आहेत ते तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये डाउनलोड करू शकतो. आता बरेचसे विद्यार्थी असं म्हणतात की जे आम्हाला पाहिजे ते मिळत नाहीत. त्याच्यासाठी तुम्हाला वाट बघावी लागेल ना. आपला प्रॉब्लेमच तो येतो की आपल्यामध्ये पेशन्स नाहीयेत, आपण वाट बघू शकत नाही. कारण आता पब्लिश झालेलं बुक जर त्यांनी लगेच आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये जर टाकलं तर आमचं इकॉनॉमिक्स हा विचार करतं की मग त्या लेखकाचा त्याच्या मागचा उद्देश साध्य होऊ शकतो का? नाही. मग त्याच्यासाठी काय आहे की तुम्हाला काही गोष्टी विकतही घेऊन वाचाव्या लागतील, पण ज्या गोष्टी जे पुस्तक आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये ह्या वेबसाईट वरती अवेलेबल आहेत त्याचा आपण फायदा घेतला पाहिजे. हे जे स्टोअर मध्ये अर्थातच जर तुमच्या कॉलेजनी काही जर्नलचं सबस्क्रिप्शन केलं असेल तर ते तुम्हाला जे स्टोअर मधून त्या तुमचा रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचरचा भाग त्यामध्ये कव्हर होऊ शकतो. आणि जर केलं नसेल तर तुम्ही तुमच्या कॉलेजला किंवा तुमच्या रिसर्च सेंटरला तुमच्या गाईडला त्या पद्धतीने रिक्वेस्ट करू शकतात. जेवढे या ठिकाणी प्रेझेंट आहे तेवढ्यांपैकी 90% स्टुडंट, प्राध्यापकांबद्दल नाही बोलू शकत मी, पण 90% स्टुडंटचं कुठले असतात ते सोशल मीडियाचे साइट्स, तुमचे फेसबुक, त्यानंतर ट्विटर, अजून काय जे असतात इंस्टाग्राम, त्याच्यावरती अकाउंट असतील. पण हे जे 2 आहेत अकॅडमिया आणि रिसर्च गेट यावरती मात्र कोणाचे अकाउंट नसेल. आणि जर असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे. याच्यावरती तुम्ही लॉग इन करा, तुमचं रजिस्ट्रेशन करा. ज्याचा परिणाम काय होतो की अकॅडमियावरती जर तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलं तर तुम्हाला ऑटोमॅटिकली तुमच्या विषयाशी रिलेटेड असणारे आर्टिकल्स हे मेल मिळत राहतात तुम्हाला. आणि म्हणजे समजा एखाद्याने जगभरामध्ये कुठेही जर आर्टिकल पब्लिश केलं असेल, अर्थातच ते स्टँडर्ड जर्नल मधलं आर्टिकल, एक तर ते ऑटोमॅटिक त्याच्याशी लिंक असेल तर तुम्हाला मिळतं, किंवा दुसरी गोष्ट त्या रायटरनी त्याच्यावरती अपलोड करावं लागतं. मग जर समजा इतक्या फॅसिलिटीज आपल्याला अवेलेबल आहेत तर त्या फेसबुक मधून काय मिळतं आपल्याला रिसर्च साठीचं, इंस्टाग्राम मधून काय मिळतं रिसर्च साठीचं. तर रिसर्चर तुम्ही त्याही गोष्टी करा, मी असं नाही म्हणणार की त्या करू नका, बट रिसर्चर म्हणून तुम्ही याच्यावरती फोकस करावा असं मला वाटतं. जे मी तुम्हाला सोशल सायन्सेस मधल्या रिसर्च बद्दल बोलत होते ना की सगळ्यांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असतो. ह्या इमेज मध्ये क्लिअरली दिसतं की जे एकाला 6 दिसते ते दुसऱ्याला 9 दिसतं. कोणीच कोणाला खोटं नाही ठरू शकत. याच्यामध्ये जे लिमिटेशन बद्दल मला एक मुद्दा फक्त इथे सांगेल, मी जास्त नाही बोलणार, फक्त एक मुद्दा सांगेल की ज्या पद्धतीने सोशल सायन्सेस मध्ये लिमिटेशन्स असतात त्याच पद्धतीने सायन्स मध्ये सुद्धा लिमिटेशन्स असतात. फक्त आपण काय करतो की जेव्हा हे सायन्सवाले सांगतात, कारण बऱ्याचदा अशी चर्चा होते की सायन्स मध्ये काय असतं की एक्झॅक्ट रिझल्ट देतात, सोशल सायन्सेस मध्ये एक्झॅक्ट रिझल्ट येत नाहीत. का येत नाहीत? कारण सोशल सायन्सेस मध्ये आपण ह्युमन बिहेवियरचा अभ्यास करतो आणि ह्युमन बिहेवियर हे चेंजेबल असतं. ज्या पद्धतीने तुमची मानसिकता 11:15 वाजता ह्या वर्कशॉप अटेंड करण्यामागची होती तीच मानसिकता आता 2 वाजता असेलच असं नाही ना. ह्युमन बिहेवियर हे मिनिटाला चेंज होतं. आणि जर असं मधल्या रिसर्चचा काही फायदा होत नाही, सायन्स मधल्या रिसर्चचा खूप फायदा होतो. हे चर्चा करत असताना नेमकं त्या वर्षी आपल्या लातूरला ट्रेननी पाणी पुरवलं जात होतं आणि मी गमतीचा भाग म्हणून एका सायन्सच्या प्राध्यापकाला म्हटलं की हा काहीच फायदा होत नाही, माझं एक काम करायचं म्हटलं, खूप जास्त पाण्याची टंचाई आहे आणि चला ना आपण तिथे जाऊन H2O साह्याने हा तुटवडा निर्माण करूया आणि तुमचं जे हायड्रोजन ऑक्सिजन आहे ते सोबत घ्या आणि तिथं जाऊन तुम्हाला लॅबची सोय करतो आम्ही आणि तेवढं टंचाई दूर करा. शक्य आहे का? हे तुम्हालाही माहिती आहे शक्य नाही, मलाही माहिती आहे शक्य नाहीये. मग त्यावेळी त्यांनी काय उत्तर द्यावं की असं शक्यच नाहीये कारण त्याला काही लिमिटेशन्स आहेत. मग ज्या पद्धतीने H2O साह्याने पाण्याची तुम्ही आम्हाला फॉर्म्युला सांगताय की काय ते 2 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन त्याने पाणी तयार होतं, मग तयार करा. नाही होत ना, कारण त्याला लिमिटेशन्स आहेत. सेम त्याच पद्धतीने सोशल सायन्सेसच्या रिसर्चला देखील लिमिटेशन्स असतात. ही जी स्लाइड आहे जेव्हा आपण ह्या सगळ्या गोष्टींच्या पुढे जातो, कुठलं आपण टॉपिक ठरवला, रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर घेतलं, त्याचे लिमिटेशन्स ठरवले, मग त्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला हे विचार करावा लागतो की जे आपलं रिसर्च आहे ते क्वालिटेटिव्ह आहे, क्वांटिटेटिव्ह आहे,
का तुमचं मिक्स्ड आहे, जे तीन ज्या मेथोडॉलॉजी किंवा तीन प्रकारचे जे रिसर्च आपण वापरतो हे बेसिकली हे तीन आहेत, एक क्वालिटेटिव्ह, क्वांटिटेटिव्ह आणि मिक्स्ड वालं जे एक्सपेरिमेंटल आहे ते आपल्यामध्ये येत नाही. आता क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह मध्ये असणारा जो फरक आहे, ऍक्च्युली मी तो तुम्हाला विचारणार होते विद्यार्थ्यांना, पण आता खूप लेट होतोय त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये जाणार नाही. फक्त एक त्याच्या बाबतीमध्ये एवढं क्लिअर करू इच्छिते की क्वालिटेटिव्ह म्हणजे फक्त गुणात्मक असतं आणि क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे संख्यात्मक असतं असं नाही. कारण आता मला रिसेंटली आलेला अनुभव म्हणजे एका रिसर्च स्टुडंटचा, जे की ते जॉईन आहेत आणि त्यांची पीएचडी चालू आहे. त्यांचा फोन आला आणि त्यांनी मला सांगितलं की माझं क्वालिटेटिव्ह रिसर्च आहे आणि त्यामुळे ह्या गोष्टी त्याला लागू होत नाहीत, ह्या गोष्टीच लागू होतात. मी त्यांना विचारलं की ओके, क्वालिटेटिव्ह मध्ये कुठलं वापरताय तुम्ही, कुठल्या याच्या सहाय्याने, टेक्निकच्या सहाय्याने सर्वे करताय? तर म्हणे नाही, माझ्या क्वेश्चनेअर मध्ये फक्त येस नो टाईपचे क्वेश्चन आहेत, याचा अर्थ ते क्वालिटेटिव्ह झालं. म्हणजे किती सुटसुटीत आपण आपल्या सोयीने व्याख्या केली. क्वालिटेटिव्ह म्हणजे काय, की जिथे येस नो नंबर नाही आले. जर इतकी सुटसुटीत जर व्याख्या असेल तर ह्या सगळ्या पुस्तकांचा काय उपयोग ना. ही जी स्लाइड आहे ही कोंबडे सर कव्हर करणार आहेत, ज्याच्यामध्ये मी आता तुम्हाला सांगितलं की हे जे क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह डेटा आहे, तर ह्या वेगवेगळ्या ज्या टेक्निक्स आहेत त्याच्या सहाय्याने आपण कलेक्ट करतो. मग हा कलेक्ट करण्यासाठी ज्या ह्या तुमचं सर्वे असेल किंवा इंटरव्ह्यूज असतील किंवा जे तुमचं फोकस ग्रुप डिस्कशन असतं, याचा उपयोग आपण करतो. हे करत असताना एक गोष्ट मला इथे मेन्शन करावीशी वाटते, जी की जेव्हा आपण ह्या ट्रॅडिशनल मेथड्स वापरतोय, तर तेव्हा आपण कधीही हा विचार नाही करत की ओके, याच्या सोबत आपण ह्या गोष्टी सुद्धा ऍड करू शकतो. जी मी गोष्ट शिकले ह्या माझ्या इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट मधून, कारण त्या ठिकाणी जी आमची कोऑर्डिनेटर आहे वॉविक युनिव्हर्सिटीची, एमिली अँडरसन, तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं अगोदरच की आपण ह्या ठिकाणी एक मेथड वापरणार आहोत, दॅट इज डायरी मेथड. मी त्यांना म्हणजे मला आपोआपच असा प्रश्न गेला की ह्या मेथड बद्दल मी कधीच नाही ऐकलेलं, ही कुठली मेथड आहे? तर त्यांनी सांगितलं की अजून कुठल्याही पुस्तकामध्ये आलेली नाहीये, पण मी माझ्या स्व अनुभवातून ही डेव्हलप केली आहे. आपण अशी कुठली मेथड डेव्हलप करतो का? नाही, कारण आपण अजूनही पारंपरिक जे चालू आलेले आहे, दुसऱ्यांनी अवेलेबल करून ठेवलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरतीच काम करतोय. ही जी डायरी मेथड आहे, ही डायरी मेथड एका मिनिटामध्ये एक्सप्लेन करते, जी की असं सांगते की एक डायरी डेव्हलप केलेली आहे त्या प्रोजेक्टमध्ये आम्ही टीचर आणि विद्यार्थ्यांसाठी. हा जो प्रोजेक्ट आहे तो बेसिकली हायर एज्युकेशन मध्ये येणारे जे मुलं आहेत, तर त्या हायर एज्युकेशन मध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमागे कोण नेमकं त्यांना इन्स्पायर करतं, इन्स्टिट्यूट, टीचर, की तुमचं फॅमिली मेंबर्स, की सोसायटी, का ते स्वतः. ह्या रिसर्चचा उद्देश हा आहे की पुढे मागे त्यांना जेव्हा कधी फॉरेन युनिव्हर्सिटीज या ठिकाणी डेव्हलप करायच्या आहेत, तर त्यावेळी मग त्यांना त्या घटकावर फोकस करता यावं, असं माझं ऑब्झर्वेशन आहे. मग या डायरी मेथडमध्ये त्यांनी काय केलंय की एक डायरी दिली आमच्याकडे आणि जे आमचे सॅम्पल आहेत त्यांना आम्ही डायरी देणार आणि ही डायरी दररोज लिहायची, सेम क्वेश्चन्स, आज लिहायची, उद्या लिहायची, सेम क्वेश्चन्स. त्याच्या मागचा उद्देश हा की आज आपण चला काम निभावून घेण्यासाठी लिहितो, उद्या तीच डायरी किंवा तेच क्वेश्चन्स थोडा विचार करून लिहितो, तिसऱ्या दिवशी थोडा विचार करून लिहितो. मग हे करत असताना जेव्हा एकच गोष्ट आपण रिपीट करतो, तेव्हा तुमच्या विचारांमध्ये त्यातून कसे बदल होतात, हा त्याचा मागचा उद्देश आहे. आणि ती मेथड डेव्हलप करून त्यांनी रिसर्च चालू केलेला आहे. ह्या पायलट स्टडीमध्ये जेव्हा आपण प्रायमरी डेटाच्या सहाय्याने सर्वे करतो किंवा प्रायमरी डेटाच्या सहाय्याने स्टडी करतो, तर तुमच्या येळणे सरांनी याचा उल्लेख केला होता की आपण पायलट स्टडी केली पाहिजे. पायलट स्टडी करण्यामागचा उद्देशच हा आहे की आपण मिस्टेक्स टाळल्या पाहिजे. ज्यामध्ये काय होतं की आपण जे मी तुम्हाला सांगितलं, फिमेल फिटिसाइडचा सर्वे करत असताना त्या विद्यार्थिनीने 2 प्रश्नच टाकले नव्हते आणि मग त्यानंतर काय केलं की ह्या सगळ्या गोष्टी संशोधनाचे निष्कर्ष आल्यानंतर एक ऍडजस्टमेंट केली त्याच्यामध्ये. कशी केली त्या विद्यार्थिनीला माहित, पण ही जी ऍडजस्टमेंट आहे, ही ऍडजस्टमेंट डायरेक्ट रिपोर्टच्या वेळी न करता आपण जर पायलट स्टडी केली तर त्याच्यामधून आपण ती ऍडजस्टमेंट करण्याची वेळ येत नाही, असं मला स्वतःला वाटतं. आता हा सगळा डेटा कलेक्ट केला, फक्त 1-2 स्लाइड मध्ये मी कन्क्लूड करेल. हा सगळा डेटा कलेक्ट केला, सगळ्या गोष्टी केल्या. आता जे म्हटलं ना की काही गोष्टी काही प्रमाणामध्ये बदललेल्या आहेत आणि कुणीतरी सांगतंय किंवा एखादे गाईड, जसं आता तुमचे भारती सर आहेत, तर त्यांना ऍडव्हान्स गोष्टी लर्न करण्याची आवड असल्यामुळे किंवा त्यांनी विद्यार्थ्यांना काही नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी प्रवृत्त करत असल्यामुळे त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगणार की तुम्ही
सॉफ्टवेअरच्या साह्याने रिझल्ट काढा. सॉफ्टवेअर आहे शेवटी ते. विद्यार्थी काय करतात, डेटा कलेक्ट केलेला सॉफ्टवेअर मध्ये टाकतात. मेल, फिमेल, चिल्ड्रन हे तर सगळ्यांमध्येच असणार डेटा कारण आपण सोशो इकॉनॉमिक बिहेवियर बघतोय. हा जेव्हा डेटा आपण त्याचं अनालिसिस करतोय त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कळालं पाहिजे की कोणत्या टेबलसाठी किंवा कोणत्या व्हेरिएबलसाठी आपण कोणतं स्टॅटिस्टिक्स यूज करावं. ते सॉफ्टवेअर आहे, तुम्ही त्याला क्लिक केलं की ते रिझल्ट देतं. बरेचसे विद्यार्थी जे माझ्याकडे रिझल्ट आलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये काय करतात, हे मेल आहे, ह्याला क्लिक केलं कशावर, मीन. ह्या मेलचं मीन काढून समजा हे आलं 5.5. काय इंटरप्रिटेशन काय देणार तुम्ही त्याचं, की त्याच्यातले 5 मुलं 5 पुरुष आहेत आणि वरचे 0.5 म्हणजे लहान बालक आहे. इंटरप्रिटेशन काय देणार, म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की आपण जेव्हा डेटा कलेक्ट करतोय तर त्यावेळी आपल्याला हे जे मी याच्या अगोदरची स्लाइड दिलेली आहे की त्या डेटाचा प्रकार कुठला आहे हे सुद्धा कळालं पाहिजे. आणि जो आपला नॉमिनल स्केल असतो त्याच्यामध्ये आपण कुठलंही स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस करू शकत नाही, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. सर्वात शेवटी आपण येतो हायपोथेसिस टेस्टिंग वरती. हायपोथेसिस म्हणजे काय हे सगळं आपल्याला माहितीये. फक्त हायपोथेसिस माहित असतं, फक्त काय असतं की आपण काय करतो ट्रॅडिशनली किंवा कुणीतरी केलेलं आहे काय की असा असा टेबल आला आणि त्यावरून असं दिसतं की माझं हायपोथेसिस प्रूव्ह झालं. एक रिसेंटली घडलेली घटना सांगते. डिपार्टमेंटला प्री व्हायवा घेतला एका विद्यार्थिनीचा. कुठलंही हायपोथेसिस टेस्ट यूज केलेलं, तिनं टेस्टिंग केलेलीच नव्हती. तिनं सांगितलं ह्या टेबलवरून असं होतं तसं होतं म्हणून. तिला सजेशन दिले की डिपार्टमेंटच्या एका सिनियर फॅकल्टी मेंबरनी की तुम्हाला यासाठी प्रॉपर टेस्टिंग करावं लागेल. तिने टेस्ट केल्या, सगळं केलं. टेस्ट केल्यानंतर ह्या एवढ्या सगळ्या टेस्ट आहेत आपल्या, त्यातली तिने टेस्ट वापरल्या आणि टेस्ट वापरल्यानंतर तिला त्या सॉफ्टवेअरमध्ये जेवढ्या टेस्ट दिसतायत त्या सगळ्याला क्लिक केलं. एफ टेस्ट, झेड टेस्ट, तुमचं काय ते काय स्क्वेअर टेस्ट, हे ते सगळं टेस्टला क्लिक केलं आणि रिपोर्ट आणला. रिपोर्ट आणल्यानंतर त्याचं इंटरप्रिटेशन काय देते ती मुलगी की ही परिकल्पना तपासण्यासाठी मी काय तुमचं शून्य परिकल्पना चाचणीचा वापर केलेला आहे आणि त्याच्या सहाय्याने असं लक्षात आलं की माझे गृहीतक साध्य किंवा ते काय ते प्रूव्ह झालेले आहेत. म्हणजे तुम्ही फायनल रिसर्च सबमिट करताय आणि मग त्यासाठी तुम्ही शून्य परिकल्पना चाचणी जर म्हणत असाल तर याच्यासारखं दुर्दैव कुठलंही नाही असं मला तरी वाटतं. त्यामुळे हायपोथेसिस टेस्ट करत असताना प्रॉपर टेस्ट यूज करून आपण त्याच्या साह्याने ही नल हायपोथेसिस म्हणजे जी की शून्य परिकल्पना म्हणतो आणि त्याला दुसरी असणारी अपोजिट म्हणजे अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस, तर ह्या दोघांमध्ये आपण कुठलीही टेस्ट ही नल हायपोथेसिसला लागू करतो आणि त्याच्या साह्याने आपण आपलं कन्क्लुजन करतो. सर्वात शेवटची स्लाइड जी की हे सगळं केलंय आणि जे मी तुम्हाला सांगितलं ना की काय शेवटी प्रश्न येतो की आपण सगळं रिसर्च केलं त्याचा सोशल सायन्सेस मध्ये उपयोग काय किंवा इकॉनॉमीसाठी उपयोग काय किंवा सोसायटीसाठी उपयोग काय. जर तुम्हाला त्याचा उपयोग व्हावा असं वाटत असेल तर इकॉनॉमिक्सच्या विद्यार्थ्यांना माझी अशी विनंती आहे की त्यांनी इकॉनॉमॅट्रिक्सच्या मॉडेलचा उपयोग करावा. ठीक आहे ते किचकट असतात पण सिंपल वापरा ना. सुरुवात करा सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडेल पासून. हे ज्या स्टेप्स दिसत आहेत तुम्हाला स्लाइड वरती याच्यातली कुठलंही नाव तुम्हाला नवीन दिसत नाहीये, हे ऑलरेडी सगळं तुम्ही केलेलं असतं. मग जर हे केलेलं असतं तर भीती कशाची आहे, फक्त त्या इकॉनॉमॅट्रिक्स मधल्या मॉडेलची. पण याच्यातून काय होतं की तुम्हाला हे इकॉनॉमॅट्रिक्सचे मॉडेल हे एक्झॅक्ट रिझल्ट सांगतात. जसं की आमच्या केन्सनी सांगितलेली इकॉनॉमिक्स मधली एक थिअरी आहे की व्यक्तीच्या उत्पन्नामध्ये बदल झाला असता व्यक्तीच्या उपभोगात बदल होतो. हे तर सगळ्यांना माहिती आहे. जसं जसं सॅलरी वाढेल तसा तसा आपलं खर्चही वाढतो. पण त्यांनी असं सांगितलं की ज्या प्रमाणामध्ये उत्पन्नात बदल होतो त्या प्रमाणामध्ये उपभोगामध्ये बदल होत नाही. मग हे तर झालं स्टेटमेंट. ही प्रसिद्ध थिअरी आहे अर्थशास्त्र मधली. मग हे तर सगळ्यांनाच माहितीये की 1 लाखावरून 2 लाख पगार झाला तर 1 लाखावरून खर्च वाढतो पण तो 1 लाखांनी वाढलेल्या पगाराच्या पटीपेक्षा कमी दराने वाढतो. मग हे इकॉनॉमॅट्रिक्स काय करतं की एक्झॅक्ट तुमच्या उत्पन्नामध्ये झालेल्या बदलाचा तुमच्या उपभोगावर काय परिणाम झालाय ह्याचे आकडे देतो. मग हे जे आकडे आहेत हेच गव्हर्नमेंटला पाहिजे असतात ना की उत्पन्नामध्ये कितीने बदल केला तर तुमचा उपभोग वाढेल. मग त्यासाठी गव्हर्नमेंट काय करेल की कितीने उत्पन्न वाढलं पाहिजे, मग त्यासाठीच्या स्कीम्स लागू करणं किंवा जे आपण ग्रामीण भागामध्ये बघतो ना की ते रोजगार हमी योजना किंवा या वेगवेगळ्या ज्या एम्प्लॉयमेंट स्कीम आहेत तर ह्या सगळ्या स्कीमसाठी बेस असतो हे इकॉनॉमॅट्रिक्सचे मॉडेल. शेवटी एवढंच सांगेल
की जे तुम्ही टॅब्युलेशन करताय किंवा जे रिसर्च अनालिसिस करताय, तर हे करण्यासाठी हे दिलेली जी लिस्ट आहे, ह्या सॉफ्टवेअरचा यूज करा. त्यामध्ये एक्सेल हे फ्री ऑफ कॉस्ट वालं सॉफ्टवेअर आहे. SPSS किंवा स्टार्टा हे 2 पेड सॉफ्टवेअर असतात किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रायल पण मिळतात. आठवड्याचे सॉफ्टवेअर मिळतात. तुम्हाला शिकायचं असेल तर तुम्ही त्याच्या सहाय्याने शिकू शकतात. पण याच्या सहाय्याने आपण जेव्हा अनालिसिस करतो, तर तेव्हा एका वेगळ्या अँगलनी आपण विचार करतो. जसं की आपण जेव्हा ट्रॅडिशनल वेनी टॅब्युलेशन करतो, तेव्हा आपण काय करतो, की एका ह्याच्यामध्ये देतो तुमचे नंबर्स, दुसरीकडे त्याची फ्रिक्वेन्सी. मेल, फिमेल तुमचे काय हे मुलं हे ते सगळ्या गोष्टी. पण हे जे सॉफ्टवेअर आहेत ते आपल्याला 2 वे टेबल असतील किंवा 3 वे टेबल असतील, तर ह्याचाही आपल्याला रिझल्ट देतात. पण मग तिथे प्रॉब्लेम काय येतो, की आपल्याला नेमकं 2 वे म्हणजे काय, की 2 वेगवेगळे चल घेऊन समजा एखाद्या व्यक्तीचं शिक्षण आहे आणि त्याचं उत्पन्न ह्या दोघांचं काही संबंध आहे का? हे एकत्रितरित्या आपल्याला ह्या सॉफ्टवेअर मधून रिझल्ट येतो. पण बऱ्याचदा तिथेही मग रिसर्च स्टुडंटला हे कळत नाही, की नेमके घ्यावेत कोणते? मग कोणते घेतात ते? वय आणि शिक्षण. अर्थातच वय आणि शिक्षणाचं तुम्ही रिलेशनशिप काढून काय उपयोग काय होणार आहे? त्याच्यामध्ये असं सांगणार आहात का तुम्ही, की 60 वर्षाच्या लोकांचं शिक्षण घेण्याची मेंटॅलिटी किंवा ते प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत, असं काही दाखवू शकता का? नाही. मग त्या ठिकाणी आपण ज्या चुका करतो, तर ह्या चुका ह्या आपण प्रॉपर नॉलेजच्या सहाय्याने टाळू शकतो. शेवटी फक्त एवढंच म्हणेन, की जेव्हा आपण रिसर्च करतोय, तर हे रिसर्च हे तुमचे फक्त आणि फक्त एक डिग्री मिळवण्यासाठी किंवा एखादं काहीतरी डॉक्टरेट किंवा जे पण आहे, तर तेवढ्यासाठी न विचार करता तुम्ही एक त्याच्यातले स्पेशालिस्ट म्हणून जर तुम्ही ही डिग्री मिळवत असाल आणि ते रिसर्च करत असाल, तर त्या रिसर्चला काहीतरी सोसायटीमध्ये तुमच्या व्हॅल्यू आहे किंवा त्याचा फायदा होऊ शकतो, असं मला वाटतं. खूप वेळ घेतला. नाही म्हणता सॉरी भारती सर. ॲक्चुअली त्या स्क्रीनमध्ये मला काहीच दिसत नव्हतं. फक्त माझी स्लाईड दिसत होती. त्यामुळे एकतर सगळ्यांचे व्हिडिओ ऑफ आहेत. कोण किती बोर झाले हे काहीच कळालं नाही. आणि नाही ह्या नाही मॅडम, गोष्टी खूप छान आणि इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन झालेलं आहे मॅडम. म्हणजे अगदी थँक यू सर. मनापासून थँक यू. खूप धन्यवाद. कारण जी मांडणी येळणे सरांनी केली, जी मांडणी कोंबडे सरांनी केली, त्याच तोडीची एवना आपण आज बघतो की आज पारंपरिक जी एक संशोधनाची पद्धती होती, त्या ठिकाणी आज जे महत्व आलेलं आहे की डिजिटल लिटरसीला, आणि डिजिटल लिटरसीच्या माध्यमातून आता अलीकडं उदयास आलेली आभासी संशोधनाची जी एक कन्सेप्ट आहे, त्याच्यामध्ये इंटरनेटचं असलेलं महत्व असेल किंवा वेगवेगळ्या डिजिटल जे टूल्स आहेत त्यांचं असलेलं महत्व असेल, या सर्व गोष्टी मला वाटतं आपण आपल्या प्रेझेंटेशन मधून सोशल सायन्सच्या विद्यार्थ्यांनी कसा त्याचा यूज करावा हे अगदी छान पद्धतीने आपण मांडलेलं आहे. केवळ संशोधक विद्यार्थीच नव्हे, तर संशोधकांनाही मार्गदर्शन करणारं असं आपलं प्रेझेंटेशन मला वाटतं या ठिकाणी झालेलं आहे. त्यामुळं याचा फायदा नक्कीच आमच्या महाविद्यालयातील संशोधन केंद्रांना होईल. आणि इतकेच नव्हे तर आमच्या महाविद्यालयाचे एक युट्यूब चॅनल आहे. आमच्या महाविद्यालयामध्ये होणारी ही प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी आम्ही युट्यूब चॅनलवरती कायम हा जो एकूण वर्कशॉप आहे, जो जवळपास 3 तासापर्यंत आता अगदी होत आलेला आहे, हे केव्हाही अगदी दीर्घ काळापर्यंत हे विद्यार्थ्यांना आपलं तिघांचंही, येळणे सर, कोंबडे सर आणि आपलं तिघांचंही प्रेझेंटेशन त्यांच्या निश्चितच संशोधनासाठी महत्वाचं ठरणार आहे किंवा उपयोगाचं ठरणार आहे. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. नाऊ आय इफ कोणाचे काही क्युरीज आणि डाऊट्स आहेत का भगत सर? पण आता वेळ खूप झालेली आहे. वेळ झालेली आहे. कोणाला काही प्रॉब्लेम्स असतील तर हा. किंवा सॉफ्टवेअर बद्दल काही विचारायचं असेल तर भारती सरांकडून माझा नंबर घेऊन तुम्ही कधी ओके. विचारू शकतात. आणि माझ्याकडे बरेचसे सॉफ्टवेअर पण आहेत सर. जे काही विद्यार्थी इंटरेस्टेड असतील तर माझ्याकडे जे अवेलेबल असणारे सॉफ्टवेअर मी त्यांना प्रोव्हाइड पण करू शकते. ओके चालेल. थँक्यू मॅडम. नाऊ I would like to request Dr. Manorama Pawar, Department of Economics, for vote of thanks. Dr. Manorama Pawar. Mic unmute करा मॅडम. माइक
माइक अनम्यूट होत नाहीये का? सर ज्वाइन सर? नहीं किया? नहीं, बरूरे मैडम का अनम्यूट कर दो, वहां से कर देंगे. ठीक. ठीक. बरूरे मैडम त्यांना द्या मोबाईल. अनम्यूट करा अली सर. Thank you, sir. Good afternoon to all. I, Mrs. Manorama Pawar, feel very privileged to present here vote of thanks this auspicious occasion on behalf of YCM College. I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contribute to this workshop on social science research, principle, method, and practices organized by Department of Economics. I would like to thank President of today's workshop, Honorable Dr. Shivdas Shirsat sir, for their motivation and enthusiastic support. I would like to thank keynote speaker and resource person, Honorable Dr. Ghanesham Elne sir. We are really enlightened with your guidance and presence. Next, I would like to thank our resource person, Honorable Dr. Subhash Komde sir, for spending precious time with us and guiding us on topic sampling technique. Thank you, sir, for your guidance. A special thanks to Honorable Dr. Krutika Khandare madam for sharing your valuable guidance, which are going to help us in future research. Next, I would like to thank coordinator of today's workshop, Dr. Deepak Bharti sir, Vice Principal Dr. Ramesh Shinde sir, PK Jadhav sir, organizing committee, teaching and non-teaching staff for their support and coordination. Our heartfelt thanks to our students for active participation. With this warm word and a kind message, we move to the end of today's workshop. Thank you. सर्व ऑनलाईन उपस्थितांचे खूप खूप आभार. थँक्यू. फीडबॅक लिंक चॅट बॉक्स मध्ये टाकलेली आहे. थँक्यू.